Welcome to this special event, Sabbath Saturday event with yours truly, Rainbow Dragon Independent, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. We're gonna rock and roll over time, every time. Gonna commence with gratitude, gratitude, with the gratitude, grateful, thankful, my rent's paid for the month of April, electricity bills paid, got food, and got coffee, and got some tea, and got some special bags of potatoes. You're gonna have to be patient for that French because we in La Belle Province, so French is gonna commence about after 44 minutes or more, 44 minutes or more, 44 minutes or more, or around 3 p.m. because it's 2:24 p.m. in the EST, Hawk Island, Montreal, North American, Canadian, Quebec, or many past lives, many incarnations. I gotta say gratitude, gotta send the thanks first and foremost to those farmers who produce these potatoes. These are Canadian, actually product of Quebec, see product of Quebec, produit du Quebec, product of Quebec potatoes, and of course two different ones. It says Aliments Quebec, so they're Canadian potatoes, red, and of course yellow, 3 pounds each. So that's 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, and I'm gonna be cooking and baking them in the oven for dinner for yours truly, dinner for two. And I'm grateful, thankful. I also got a bottle of wine. I had saved, budgeted. I have a wine bottle for the weekend because I don't smoke weed, although cannabis is legal, and I still have about six, maybe seven, maybe five, 3.5 joints left for years. Although it's legal, I do not smoke. I haven't smoked cannabis and whatever case may be. But here it is, yours truly again, warning because this might have a little bit of triggering topics and dream interpretations and sexuality and whatever have you, rock and roll dragon. So just might be careful in that sense that there might be some rock and roll language, not a lot of F words, F bombs, but anyways, I'm willing to drop 1 hour of continuous Rainbow Dragon F bombs for anybody who want to finance, because I am financially struggling, although $10,000, $5,000 in debt. I gotta salute first and foremost the farmers, and then I gotta meditate. And from the farmers, it took transportation, the truckers, the trucks who transported this to my island, Hawk Island. Montreal is a big metropolis city where I reside. Montreal is 2.5 million people, so it's like a small island. So the food security, of course, begins with our farmers. So I always rock and roll for the farmers, for the butchers. We love LOV, our firefighters. We LOV, rock and roll for our nurses, our doctors, our grocery store clerks, our bakers, our cooks, our carpenters, our electricians, of course, all involved in the production, distribution of food, our construction workers. LOV, rock and roll, building those buildings. And I am calling for the public-private partnership as introducing the septennium. The septennium is of course Latin for 7 years. I'm calling for a 7 years Concord, and of course Concord for the North American collective civilization as an independent Aspie with retrograde amnesia, and philosopher who's suffered, struggled, been depressed and suicidal, and I've conquered being depressed and suicidal about more than 6 years and a few months ago, back in 2017. When I traversed Canada coast to coast, that event propelled me to get out of depression. So if you don't know what I'm referring to, it's that back in 2017 I've crossed Canada coast to coast, and that event, when I went first from Montreal, went out west to Vancouver, British Columbia, of course, and took 3.5 days by bus. So that kind of brought me some joy, some health, and then came back and then went that a few weeks later to Halifax, Nova Scotia. So crossed during a few weeks span time. In August went to 2017, went to Vancouver, British Columbia, and then in September went to Halifax, Nova Scotia of 2017. So that event got me out of being depressed and suicidal. Since then I've been embarked on a fitness journey, started working out, training and exercising, still do overtime every time, and I'm a Rainbow Independent 50, you get that 50-50, with Rainbow Dragon rock and roll 24/7. So always working out, training, exercising, and am calling and have been calling and am encouraging all to work out, train, exercise, get a little bit of fitness, and always say that my fitness journey commences today. As a matter of fact, went for about 66 minutes or 70 minutes or so, roundabout, circle wise around my home to get, of course, some potatoes, and got some pate, and I'm gonna sip a little bit of that coffee with grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid. It is 13th of April, so got that gratitude, and of course I'm open for business 24/7 and independent ass with amnesia, retrograde amnesia, and survivor of COVID 4 years ago. Survived COVID, got triple vaxxed, and started working out after I got out of that depression. Lost 77 pounds, but was depressed and suicidal, and have been working out, training ever since. Had some few employments here and there, but being an Aspie, we get
those struggles, because we are obsessed. My obsessions, of course, is an Aspie, and if you're an Aspie who's got that Asperger's, which is highly functional autism, you know what I'm referring to. That, of course, we have obsessions and we have topics and interests. When we discuss them, we're super focused and intense, so with an intensity unrivaled, because Aspies were a minority, less than half of a percentile, so less than 0.44%, so not even 1%. So not even perhaps one out of 300, not even perhaps 1 out of 300, not even perhaps 1 out of 300. See, that is one of the symptoms. We tend to repeat sentences and tend to approach citizens when we discuss other fellows too close to comfort. We break that personal space, and we are obsessed about interests. And my interests, of the obsessions of which I've labored and toiled in the past years, are geopolitics, the study, the analysis of geopolitics, geopolitical analysis and studying, and of course the study of geopolitics, and of course is 24/7 with yours truly in the underground there when I go march about for different causes, different events of our collective North American civilization. And among those obsessions is sports. Dancing is my favorite sport, although I love, of course, basketball. I do love, of course, not only basketball, but I love, of course, hockey. I love boxing. I love, of course, everything that has to do with athletics and fitness and ballet. I do love dancing is my favorite sport, and I love ballet and artistic skating and hockey, everything to do with fitness and sports. I enjoy it and I like it, and I'm an independent fitness captain myself, an artist, and financially struggling, $10,000, 500 in debt, but rich, the richest in kisses. Got those trillions of kisses credited from the forgotten goddess. And I say that if I do want to build something before I depart this planet, on the planet Earth, here underneath the sun, under the stars, on Earth, underneath the stars, under the sun and the moon, on Earth, underneath the stars and the moon, and the sun and the moon, I want to build the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple. And of course, I'm calling all willingly loving, pledge your allegiance, legions to our family, to support the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally, it's a call for a public and a private partnership. That's what it is, basically a call for a PPP, a public-private partnership across the collective North American civilizational complex across North America, as yours truly is here in a better space than I used to be. I used to live in a very moldy place. Maybe the mold caused me that. Got amnesia, as I remember moving out a few years ago, started working out, being depressed and suicidal, and writing tens of thousands of songs, rock and roll, and some rap. I am got that hobby rap. Rappers are lucky I do not have money for the studio. But anyways, thank you farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Got these 2 bags of potatoes, which are going to be cooked later on, so we're grateful, thankful for that. So this is Quebec, homegrown Canada. Kiss the hands of those farmers. Rock and roll for the farmers, getting those potatoes up from that Canada. Here we go, loading up in the trucks from the earth, up in the stomachs that we eat, and that's the bucks, so we can build up civilization. That's, across the nation. Canada Confederation. Hey, time to get that president for that federation. I don't know about the king. I just know that 40 million plus and coast to coast up in the road. Up in the farmers, butchers, and the nurses. Rock and roll up in the rainbow. Thank you, farmers. Gotta get that food security. We got small red potatoes. They're washed. Already washed. We're gonna wash them some more. So we're gonna get a little bit of that rock and roll as we go 24/7. Grateful, thankful. 3 pounds, 6. So grateful day for those potatoes. We're gonna discuss. I'm gonna discuss the septennium, and of course, I'm gonna start with dream interpretations a little bit. Gonna get a little bit of hydration. Smells so good. Smells so good. It is maple, kind of maple syrup, Canadian maple coffee. So you got that maple syrup smell, and it is already got a little bit of flavor. So it's Canadian flavor. That I bought it on a special. It was $2.50 out from $5.99 to $3.49. So $2.88. I got a good bit of reduction, like 44% off. So first time that I buy, I think first or second time maybe that I buy this brand, of course, and then it's the maple. I'm gonna actually show it. I don't usually show, but since it's that Canadian, this Canadian, Quebecer, North American, many past lives, many incarnation, was born in the USA. Twice in previous incarnation, both times served in the U.S. Army. Come, my brothers and sisters from the U.S. Learn some French rock and roll here. Discuss my PPP call for the North American civilizational complex, because we got to unite that coast to coast. PPP, putting aside our differences for now, and
you know, try to make that PPP and try to something innovative, and two complementary public-private partnership institutions across North America and beyond: NATO, NORAD, Dragan, Septenium. This is the great, it's called the Great Canadian Maple Flavored Coffee. The Great Canadian Maple Flavored Coffee. It's called the Great Canadian Maple Flavored Coffee. I don't want to show because I don't get any private sponsorship at the moment, or but I'm open for business 24/7. Dancing is my favorite sport. Nobody dances or complimentary does push-ups. I'm best at dancing and push-ups. I'm the best. We gotta have some perfection. And geopolitics, when it comes to my realm of geopolitics, of course I am unrivaled in many ways, although I don't say that I'm the best geopolitical analyst and theorist. But I will say this, that I did predict the geopolitical situation that's occurring now. Back in 2019, in October, just before COVID, I did an analysis, a geopolitical analysis. So I put months and months of study confluented in a few weeks and a few weekends, and then in October 2019, about October, between the October 11th and October 23rd, I studied and then started revised my studies, my analysis, and then I concluded based on what had occurred up to that moment in time, October 2019, up to October 23rd or so, and have concluded, actually, well, maybe even before October 11th, 12th, or 13th, even, and before October 23rd, 24th, or November, late October 2019, late October, let's say late October 2019, and had concluded back then that humanity is again set towards an international conflagration. You heard that correct? And I got proof of works online. You get hundreds of videos of me working out, training, and exercising, and I've created a workout training program exercise to go hand in hand with such a scenario, of course, where these events would of course occur, and these events would of course occur in such a manner. So as it is unfolding today, as they are unfolding today, right, as they are unfolding today. So I predicted it. So in that sense, I was able to, not necessarily as a prophecy or know or seer of future events, because I don't have those powers. I'm just a piece of dust who lusts, dances, and although financially struggling, I got financial stress, but like many Canadians do, I'm rich. Kisses I got by the tree, and so by those kisses, a one kiss sent from the goddess of heaven here on earth, this piece of dust, rainbow dragon, independent Aspies, rah rah rah, retrograde amnesia, philosopher, geopolitical analyst and theorist, and of course a philosophing, dancing with some of that good poetry, rock and roll in parallel with it, and of course I got 718 trillions. A trillion is 1,000 billion. A billion is 1,000 million of kisses. First and foremost, got those kisses for anybody who wants to be a kiss millionaire. Pledge your allegiance, legions, thou art family. All my allies and armies, pledge your allegiance, legions, thou art family. And gonna do it for the dancing goddess in the dragon kingdom. And of course, I gotta say that I did predict the geopolitical situation, but based on an analysis, more of an intellectual, utilizing the intellectual faculties, the wisdom, and the knowledge, and of course the understanding. And I don't claim, of course, I'm a top level, because I do get moody sometimes, upset, but I did conquer being depressed and suicidal when I crossed Canada coast to coast, because that event in my life, 2017, made me come out of being depressed and suicidal, because I said so many things to see, so many things to do, so many things to rock and roll, write children's books, which I have, but they're unpublished due to financial constraints. But anyways, I'm open for business. I put a lot of open source as an artist, athlete, philosopher online, and of course I'm willingly loving for, to those willingly loving for a public-private partnership, blah blah blah, to cooperate in this, what I'm putting the proposal now. Post the eclipse, and you know that I did see the eclipse as a great omen, as a great omen for my rebirth, our rebirth, and our collective propelling us forward for something new. It's time to try something new. Change sometimes it's stressful, painful. I've been pained, suicidal, depressed, you know. And yes, I'm rainbow, dragon, gay, androgynous, pansexual. I'm gay, androgynous, pansexual. I'm gay, androgynous, pansexual. But I am willing to get in the ring with Donald Trump, Tyson Fury, and I fight my own battles. Whoever wants thereafter to get in the ring for getting. If I make 1,000,000, gonna give half to a great friend, anonymous. I call anonymous sister friend. If I make 1,000,000, gonna give 50-50 half, 1,000,000,000 50-50 half, 1,000,000,000,000 50-50 half, and get that with some push-ups. So my message is an encouragement of all to work out, train, exercise. You know, it's important to work out, train, and exercise for my mental health. And I find gratitude always grateful, thankful, because now I'm meditating as I'm doing this video of everything that's also occurring now across the North American civilizational complex.
hopefully somebody, I see somebody now, many youth, I see the youth, they decided instead of putting in the garbage, the cans, they're gonna put it in the recycling. So they did a good deed for the environment. Say, I'm gonna keep it with me for a few more meters until I find some recycling, and they, instead of putting in the garbage, and we can always do better recycling. And I gotta salute those who, of course, pick up the compost once a week. And I, in 2017, 2018, I worked on the compost. 2017, 2018, I worked on the compost myself. So when it got started, I had a few weeks of contract employment, which I really enjoyed. Go with do some education to and deliver the bins and do some door to door for a few weeks and a few months. That was a great enjoyment for the program and the compost. So I gotta say a little bit that I did a little bit for Mother Nature, and I do on my own on the mountain. As you see, hundreds of videos when I go to my mountain, which is like my second home, Mount Roy, where I love to rock and roll, dance, workout, train, and exercise. And that's where I love to, of course, do a lot of meditations and a lot of course, thinking and a lot of writing and creating and doing my long vlogs, my 3 hour vlogs, 2 hour plus vlogs, and workouts and dancing, and with my laptop, which I'm utilizing now to put it on the YouTube as I'm doing this live stream, of course, on as I'm doing this live stream now on Facebook. So utilizing the technologies also to send some gratitude and thinking, let's send a little bit of rock and roll for the truckers on the road. Let's send some rock and roll for the truckers on the road. Sending some rock and roll for the truckers on the road, please. Strippers, give them a half discount, give them a free lap dance if they do stop. I have not attended for many months a strip club, but if I would own one, it would definitely be Rainbow Dragons joint, where it will be, of course, men and women and trans, whatever the case may be. If you want to dance and whatever the case may be, it's legal, of course, dance clubs. I do not go myself, but if I would own one, it would be a Rainbow Dragons. I can't afford it anyways. I got a budget only for the food, so my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. But hey, please, millionaires, billionaires, you know what? Because I've been complaining for years now during COVID that I would need a massage therapy session. You know what? Finance the nurses, the farmers, and the nurses and the farmers for some good massage therapy session. Come on, millionaires, Wall Street. Please, blah 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 blah. Call it a heart. And I'm not totally selfless. I do not pretends to be totally humble and self just for the other, altruistic. I do not pretend to be. I do not pretend. I want, and I do want for myself, for others, for myself and others. I try to be balanced, the lower self with the higher self. And I am a universal spiritual teaching student, an independent psychological analyst and theorist. I'm my own shrink. Sometimes I laugh at my own self. Sometimes I give myself a little bit of a jiggle and do not take myself too seriously. Although when I geopolitic as an Aspie, then I'm very serious. When I work out, train, and dance, and I'm super in it, super serious, super intense. But of course, I also do meditation. So now I'm thinking about the truckers delivering our goods, Canada, U.S., Mexico, Canada, U.S., Mexico, Canada, U.S., and Mexico, crossing coast to coast. Of course, the train conductors, the butchers, the nurses, the ambulance drivers, LOV to our firefighters. We love our firefighters, we love our butchers, we love our nurses, we love our doctors, because it's not all about the money. Money is to buy, sell, money is to buy, sell. You gotta have some LOV in it. Gotta have some LOV in it. It's tough times, man. Economically, there are some solutions. I believe the only solution now for the public finances and many parts for the private as well. Myself, $10,000, 500 in debt, but I could subsist without, and I still have $11 in my on me. I got $11 to ride for the rest of the month. But I pretty much have all the food I need, even to stretch it for more than 40 days. Even I could stretch it for more. All the food that I got, they're on the shelves, and I clean my room off some temple. And Monday's another cleaning, and reordering my room off some temple here on the ground, because it served as a room, as an office of the temple, where I've written tens of thousands of pages of philosophy, rock and roll songs, done hundreds of workout videos right here in this underground room off in the temple. Got out of depression here, got out of being suicidal, and I started working out, training, exercising. I written and I write rock and roll songs. I always mention butchers, bakers, nurses, doctors, and a people's artist, an athlete, independent athlete and artist, willing to go toe to toe in a little boxing match as a pro labor and love centrist with Donald Trump, because I was an American born in the USA twice in past lives, post 70, 76,
Post 1776, I've of course served in the United States Army. Post 1776, I've of course served in the United States Army, as I believe in reincarnations. If you don't, if you do, if you're a part of the U.S. Canadian military, I would advise, suggest, and give a little bit of go ahead, green light to read George Patton's poem "Through a Glass Darkly." One of my favorite. George Patton was the U.S. general. Through a Glass Darkly, George Patton was the U.S. general, to read for through a glass darkly, where he states his belief in reincarnations. And of course I do believe it, and in many ways I did die on this island. 2020 February, March, I'm being reborn. I died during COVID on the island. I'm being reborn on the island of the Hawk, Hawk, Hawk Island, Montreal, because we got those hawks. And I had an experience a few years ago where there was a stormy thunders. There was thunder and lightning, and I went to the mountain because I go 24 whenever, if it storms, if it's summer, if it's winter, if it's -20, -40, if it's +40, I go on the mountain. Anyway. So I went, and of course it's kind of like the sun, my Pope the King, the sun pierced through the clouds with some ray of light, but it was the hawks. This one I always saw 7 hawks, and I never saw a flock like that before. 7 hawks, and one of the hawks, the other six stayed above, and one came down, kind of stared at me and said, "This is Hawk Island." But of course he said, "Wait, wait, wait," but he didn't. That's what I understood. So I said, "I'm not going to argue. You're above me, flying above me, and the sun shone." So that was a good omen. Just like the eclipses, let's take it as a good omen of healing, of transformation. And yes, we got pain. Sometimes we feel like screaming, a little bit angry, moody. We get lustful. We got sexuality, which we got to understand and channel. It's no use to repress it, but understand and sublimate and channel, sublimate and channel, sublimate and channel. If I, I'm a bit weird. Compassion is by action. If I can, I'm an Aspie. Maybe that's why during the past 7 years I made a lot of friends, lost all of them except for one, maybe one or two, maybe. Stuck with me during the years and years and years, and of course, in the many, many, many years as an Aspie, of course, we get that Aspie where we offer. Some people think that sometimes we're unemotional, we're cruel, or we have people with Asperger's will know this. If you're an Aspie, you know this. That we don't have that emotional connection or empathy. But it's not that. It's that just we do it. We offer in different ways. We offer by compassion, by an action, a gesture, an action, a gesture, an action which could actually help somebody for the betterment. Whether, of course, if you're hungry, we would offer food, money. If we do have financial means, we would offer some money, finances. If we don't, we would offer some hugs or whatever. If you say you're sore, if you'll be my friend, you say, "I just had a killer workout. Oh, I'm so sore." I would say, "You want a massage? You want a massage? You want a massage?" Stuff like that. So we would offer things which are more of a compassion by action, and that is one of my philosophies as well, because I can theorize a lot of words, and words are important, right? Language, communication is very important, but it also has to be counterbalanced by action. We need to heal. Action has been required in my own healing and taking channel of my own nature. And yes, I do admit I do have aggression. I have aggression, brothers and sisters. I channel it, I sublimate it. I work out, I train, I exercise. That's why we got sports. I got the best gloves ever, red gloves. Thank you to my anonymous sister friend. If I make $1 million, gonna give her half $1 billion, gonna give her half $1 trillion. Deserves to be anonymous. Gonna be the angel investor, deserves to be 7 times richer than Oprah. The number after 6, number after 6, number after 6. Before 8 is 7. Just like this septennium introduction. Then Oprah, Taylor Swift, I love you, but I'm a Swiftie. I am Rainbow Dragon is a Swiftie, but just to be 7 times richer than Taylor Swift and Beyonce. Beyonce says, "Well, love you, Beyonce. Gotta write some rock and roll songs. Let's make a deal. Blah 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 blah." blah. XYZ, etc., etc., etc. Septennium. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Now, as I'm going on this live stream, I'm also thinking, somebody who's doing the recycling, the nurses across North America in the public works, the teachers, the public workers. I started the season changing those aqueducts. It's a lot of work. Civilization is a privilege, my brothers and sisters. Civilization is a privilege. Eh? Civilization is a privilege. I always got to give a shout out to Hydro-Quebec, workers of the past, present, and future, to build more dams. Let's build more dams here in Quebec. I'm doing this coffee. I heated it with clean, zero pollution, zero emission energy. I'm doing this live stream now.
on Facebook. I'm doing this YouTube. Gonna put it on. I have this light above my head. Comes from maybe a dam which was built maybe in the late 40s, 1947, maybe 1950, maybe 1961, 1963, 1977, 1969, 1984, 1989, 1996, whatever the case may be. Maybe it's coming from the La Romaine, the last complex hydroelectric complex built in 2023. So I'm always meditating. Since I died of COVID, it was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. Ever since then, I take nothing for granted, gratitude, and I live every day carpe diem. Carpe diem every day, carpe diem with everything that I am, with all the imperfections, the flaws, and whatever case may be. And I'm also, I admit, I am mediocre at some things, average at some other things, so-so. While being so-so at some things, mediocre at some things, and average at some other things, so-so at some things, average at others, mediocre at some. I'm also great, super, and excellent at some other things. Rock and roll, a little bit of rock and roll, dancing, and geopolitics. I predicted what's happening now. It's 2:49 p.m. Thinking, meditating constantly when I'm on the march, of course, to the mountain around about Hawk Island, which is like a small city. Always meditating. The public works, the aqueducts that are being changed, the Hydro-Quebec, the farmers, the butchers, the nurses, the sports, the fitness, and the culture. Because it's all an integral civilization which we try to balance with nature. It takes action. You see hundreds of videos of me for the past, so in COVID, 3.5 years, 7 years, whatever. I go to the mountain, and of course you see me cleaning after people. Please, if you go to the mountain, do not throw the trash. Do not throw the trash in the forest, because we got rabbits, we got squirrels, rabbits, and of course we got groundhogs, and we got marmots, and we got a lot of flora and fauna. There's replanting right in the city, in the heart, south, right in the heart, but south, not center, but a little bit south. There's the three-peaked mountain system called Mount Royal, with Mount Royal proper, West Mount, and Neutral Mount. It's like three peaks of that same mountain system right at the heart of the island, right, which you can see from many places afar off. You can see many from afar off. You can see many from afar. You can see the mountain. So it's Mount Royal, right? Mount Royal, Mount Royal. Three peaks: West Mount, Mount Royal proper, and Neutral Mount. That's my second home. And I have a call, a dream to build the Forgotten Goddess temple there, and the House of the Dragon, because I'm kind of building my own home and my own house with this. And it's always 24/7 rock and roll, and taking into account my nature, which, yes, I have aggression, I have sexuality, I have lust, I have darkness, but channeling it, and of course sublimating it, because as a citizen, right, if you want to have freedom, got freedom is a new thing. It's a dangerous thing. It's got to be insured and secure, at least for some. Some can fight for freedom. Very few. I only know one person who really can. Not me. I'm not there yet. I'm not there yet. I'm working on it. I got tiny hands, tiny feet, androgynous, scarlet, whatever, XYZ. Now no need to spy me. Stars are gone after 1989. Mossad. Secret services of China, Russia, whatever the case may be. I have no debts. I owe them nothing after all. Rock and roll, I have no debts to them anyways. I wish them well, to the world peace. I am a world peace advocate, but I have predicted, based on knowing human nature and study of civilizations, because that's another of my Aspie obsessions, is studying civilizations. I predicted what's happening now geopolitically, the fragmentation and the fracturing, and all the things that are occurring now. I predicted based on an analysis, an in-depth intellectual analysis on the intellect that I have in regards to geopolitics, because other things I'm clumsy Aspie and a rock and roll, but it's nonetheless in geopolitics. I analyzed for years, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and also an artist and a philosopher, and an independent athlete who created a great workout training program system, and who sings for the truckers, for the butchers, for the firefighters, for the nurses, for the doctors. Rock and roll that 24/7. Hey, on the road, up in the go, up in the road, up in the slow. Gotta slow down a little bit. Then you gotta go faster with it. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Somebody gotta say love 'em and some rock and roll art with 'em. It ain't all about the money. Money is to buy, sell, buy, sell. My DRT theory is the only solution at this point in time, brothers and sisters. I firmly believe that DRT theory, debt refusion theory, is the only solution. The
omen of the eclipse, I think it is a great moment where we begin a transformation from the pain, the suffering during COVID and economically, financially. We can take a leap forward. And yes, yeah, you know, sometimes people ask me if I don't feel 100%. I say, so, you know. I could need, some say, I could need a massage. But you know what? Nurses, farmers, and some public workers changing the aqueducts, XYZ, finance done, millionaires, billionaires. What is money? Money is to buy, sell. Money has a purpose, right? We need to a great public-private partnership. It doesn't, you know, the 20th century was a lot of the left and right. Now we need a more balanced 21st century public-private partnership, and I believe centrism, you know. My centrism is pro labor and love and universal revolutionary because I firmly believe in my trinity of theories to create two complementary covenant and cooperative institutions. Because if I step outside as an individual citizen, I got added responsibilities, duties, and obligation. Right here, I don't have the same. I can turn everything off, go back to sleep, or get naked and dance naked. You don't want me to get an OnlyFans, but OnlyFans 18 plus, 18 plus. Well, I'm willing to do a 1 hour naked dance for me. I'm gonna pay my debt, give 50% to my anonymous sister friend. 1 hour naked, that's it. Nothing much to see there. You're androgynous. Androgynous, I got scars and tattoos, and don't ask me how because I just remember moving and I got retrograde amnesia, you know, and I know my books, which I have, my diaries and XYZ. And today I'm joyous, I'm content. Yeah, sometimes I still get moody, upset. I wish I could afford that. But you know what brings me happiness? See, when I see people holding hands on the street, and especially that young love, our youth, salute the youth, salute the youth. And of course, I'm gonna interject, and say to my brother Bill Blair, I got LOV for our Canadian Armed Forces. Go NORAD, NATO, 24/7. Throw it out west, you know, west side. But you know, I gotta say, if you're gonna put on the uniform, you know, fight for national defense. Starts in the daycares, and it ends with the senior citizens home. You know, so it begins. So if you that should be a protocol, you know, for the Federation of North American Democratic Republican Federation, the North American Democratic Republic Federation, to put a septennium, and to have, of course, you know, put a uniform. You gotta go change some diapers at least once or twice, or read some books, either or. Read some books to the children, or cross Canada, Canadian Armed Force, you know, before you put on the, you know, it's war would defend national defense. You know, we gotta defend. We gotta start with our youth, with the children, the babies, the toddlers, you know. Help Canadian Armed Forces government help publish some of my books. My books have themes, nature and civilization, simple themes with nature and civilization, and appreciating nature, civilization, and all the things we have, and encouragement to hygiene, and a little bit of physical activity, encouragement of hygiene and physical activity, and stressing the importance of joy, in the things, and a little bit of humor and what have you. But of course, I'm far from being perfect. I had the financial constraint of not being able to publish because of financial constraints, but whatever the case may be. So here I am on this 2:56 p.m. You know, rock and roll 24/7, and grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and you know, I got the island is really much all I know. Well, I know from learning, from education, but as an experience, all the island of Montreal is really all I really know. I know I graduated high school and have some references and all the work that I did. And recently I accepted, yeah, I got Asperger's. You know, it's been a constraint in long-term employment and XYZ, but I'm unrivaled in so many things as a geopolitical analyst and theorist, as a philosopher, as an artist, as an athlete, as of course, somebody who, of course, is not perfect, far from it. You know, I get lustful, and I get all the moodiness. I do. You know, I play my rainbow dragon, and of course, the such do have aggression, but I channel it. I work out, I train, I exercise. Brothers and sisters, I work out, I train, I exercise, I channel the aggression. It's super important to channel. That's why we got sports fitness, because I don't, you know, when I step outside, I'm no longer just a private citizen, as in the private Dragon's Lair right here, which I'm sharing with the public. I have added responsibilities, duties, and obligations. Also a public citizen in the public. Right? Gotta watch it. As I have a condition, and I say it and I discuss it.
Sometimes I scratch where I shouldn't, perhaps in public. I apologize, XYZ. It's because I do have a medical condition. My genitals, if you want, androgynous genitals, my androgynous genitals. I have a scar. There's a scar. I don't know how I got that scar. It's a long scar. It's thick, but it's on my genitals. I have a scar on my face. I have a scar on the body. I have a scar on my androgynous. Sometimes functioning. Sometimes functioning. Sometimes functioning. Rockets. Rainbow rocket androgynous genitals. Rainbow rocket androgynous genitals, rainbow rocket, androgynous genitals, sometimes functioning. I'm an Aspie, I'm highly functional autism. I do have highly functional autism. I have highly functional, my androgynous rainbow rocket, androgynous, or you get what I mean to say. I have a scar. There's a scar. I don't know. It's a scar, so I'm not gonna discuss it, but whatever the case may be. But you know, so I do have a lot of scars. XYZ, I'm good at some things, maybe less at others, but it's some things which I have to watch. Of course, sure. If you do, we're trying about conduct, and we're conducting ourselves in the public and the private, and how we're gonna do the future integrated CIT, integrated for based on my theories, the CIT, citizen integration theory, the CIT, which has to do to incorporate citizenry in all the security and service defense. Security and service defense via NORAD. The NORAD is an organization of defense, military alliance, and to move it forward in the 21st century where we are now, with more gravity of the situation where we are at this moment in time, and to do the CIT, citizen integration theory, via public-private partnership with all existing organizations and institutions and big tech, Facebook, Google, and XYZ, and to integrate and to have my vision for citizen integrated theory with, of course, places of surveillance and security across North America, NORAD, NATO, even NORAD, NATO, and where citizens can go in these big centers where we have computers and screens, and we see the transportation that's ongoing, we see the trucking, we see the cities, and we see the public life in every city and across North America and across the West, across NATO, if you will, NORAD, NATO, but primarily as a North American, and where citizens can go, have a coffee, just see what's going on, and monitor the situation, and monitor, of course, the activities of the individuals. And that is one of my dream, where we have citizens actively involved with the security and to be for security and service based on my philosophies and my Trinity of theories to be implemented via the fourth dimension LOV, my Trinity of theories, the Holy Trinity, the citizen integration theory, the DRT, debt fusion theory, and the democratic fusion theory via LOV, and by the creation of the two complementary covenant and cooperative institution dream interpretation. And I'll get back to dream interpretation. I'm just gonna go get a little bit more coffee, and we're gonna come back. I'm just gonna put some water, and I'm gonna put for a second cup of coffee here, if you don't mind. We're just gonna do a little bit of switching, and we're gonna come back. I know it's a live stream, but I'm just gonna be off for a few minutes, and then we're gonna come back. Okay, we'll be back. We'll be back. Transfer a little bit of this coffee, and gonna get, because it's gotten cold, so I just want a bit of hot coffee. Come back. We'll be back. All right, we're gonna wait for the coffee to heat. Auctioning this Rainbow Dragon
or a million. I'm gonna give 0.5% to my anonymous sister friend. A million for everything that I'm wearing, except for this. This was gifted. This is gonna have to be more than a million. This is gonna have to be 7 million to give 3.5 million to my anonymous sister friend and just pay my debt and rock and roll with it. So the septenium is the water heats. I gotta say thank you, Hydro-Quebec workers of the past, present, and future, for I'm able to heat my coffee now with clean, zero pollution, zero emission energy. I'm doing this live stream, eating my coffee for a second cup of coffee with clean, zero pollution energy thanks to the Hydro-Quebec. I'm a fan of Hydro-Quebec. I'm a fan of the farmers. I'm a fan of the butchers, the bakers, the nurses, construction workers. I'm also a fan. I also sing in the people's artist. I'm a fan of my sing, the teachers, the patients. I would just lose it. I would lose it. I would lose it. Well, it's temperance. It's, you know, I might have a get moody, get a little bit of temper and anger, less and less, because I work out more for the past years, and you know, not take myself too seriously, because it takes a lot of collaboration, cooperation, and participation, and it takes a dance and a tango together for the public-private partnership, which I'm calling all to support my vision, as I said, of course, and my dancing goddess in the Dragon Kingdom, which I'm laying the foundation first and foremost with trillions. Trillions. A trillion is 1,000 billion. A billion is 1,000 million. So it's got a lot of zeros, 718, and all those numbers, and trillions of kisses. So that's the credit on the table. First and foremost, kisses. Kisses, then some tickles, some rock and roll songs, some push-ups. Lots of push-ups, lots of tickles. Whoever wants tickles, if you want, for sure, for free. And I fight my own battles, but I've been challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-U.S. border. Still do. Build a ring, build a ring, build a ring. I want to finance a ring made of aluminum and steel because of those tariffs. We gotta come together, North Americans. We gotta come together, North Americans, just like they did in Europe with the European Union, and they created that euro. We can create the UE. The UE stands for Universal Exchange Unit. U dot via my theory, which I've discussed in the past years and will continue to discuss, the DRT, debt refusion theory, which I believe is the only solution at this point in time, brothers and sisters, with the amount of interest, debt servicing, aka interest, which we pay on the public debt from 2020, 2021 to now 2023, 2024, has more than doubled from 20.3. It's 46.5 just paying the interest on the public debt. On the public debt paying the interest. It more than doubled in 3 years. Of course, we had COVID, we had financial emergency situation and a different ball game. But of course, now we're getting out of COVID. And my DRT theory, debt refusion theory, is, believe me, is the only solution, brothers and sisters, where we're heading now with record debt. Myself even financially struggling, but complemented by gratitude, because it's April 13th. My rent's paid my rent for the month of April, paid my electricity bill, got food, got coffee, and I channel my aggression by working out, training, and exercise, my sexuality with art and rock and roll, and sometimes trigger warning, 18 plus topic, and masturbation. I do masturbate. I did this morning and yesterday, and I do it on that daily, you know. Sexual health is important. You know, I do friends with the benefits only now. I do friends with benefits only now. It's okay. Nobody want to be my friend. That's fine. I paid my rent. Made lots of friends in the past 7 years. Aspies lost them all. And hey, freedom of association. We'll come back. We'll be back. For another round of coffee. We get it unedited. Gotta thank my anonymous sister friend for the kettle. My favorite color. Got that red. And can't auction this. This is not for sale because it's not mine. I'm auctioning the flags and the a million each. Have some more coffee here, so pour it. Grateful, thankful. Rent paid, electricity bill paid. Got food and coffee. We'll put this back where it belongs. We'll be back again. We'll be back.
Anyways, back to the septennium. Septennium, of course, is Latin for 7 years. And before I do go into it a little bit, I want to say again that I want to discuss dream interpretation, dream interpretation, dream interpretation. So, dreams are fascinating, eh? We have dreams, and sometimes they seem so aberrant, so irrational, but sometimes they come from a deep self, a deep self, and they reveal parts of us which kind of we are low. Because we got that subconscious. We got. If I say we have racism, we're working on it. You know, it's something new. North American collective civilization, the North American civilizational complex, aka North America. We have dimensions of self. You know, we have my black brothers and sisters. The 13.3% or 13.4% of North Americans are my black brothers and sisters. You know, my neighbors if are black. My neighbors are black. I have Mexican neighbors. We're part of North America. And I have, of course, French Canadian, Quebecer like myself. I consider myself a Quebecer, Canadian, North American. Personally, I do not consider myself a member of a diaspora. This is my home, and I'm a North American, and I am for world peace. I can be universal, a world citizen for sure, 100% without a doubt. But fundamentally, I am a North American, a Canadian, and a Quebecer. I don't have the feelings that I am a member of a diaspora. And you know, this is a new world, and we form a new collective civilization from many, many people who came and become this North Americans, and we are on the verge, perhaps, moving towards, you know, global citizens to ensure secure freedom and liberty. But at the moment, it's going the other way. At the moment, it's going the other way. But of course, dreams reflect, sometimes propel us into a very irrational world sometimes, and dreams can be very irrational, and we have the subconscious feelings and desires which are of course subconscious. Sometimes they're not even fully revealed 100%, and we see sparks of this in the dreams. We can see sparks, tiny sparks of what we can interpret symbolically by symbolism, whether we're immersed in water, for example, and if the water's clean, if the water's dirty, whatever case may be, in dialogue, in conversations. So dreams, of course, can be reflective of inner desires and fears and hidden lusts, and hidden whatever lust, whatever the case may be, aggression, whatever the case may be, right? Whatever the case may be, it can be sexuality, hidden sexual lust, and hidden sexual desires. You know, there's a lot of people who are bisexual, gay curious, perhaps a lot, you know, a lot. There's a lot who are not out of the closet. You know, I've been in the open for more than 7 years now. I've been in the open for more tun 7 years. I'm gay, androgynous, pansexual, and I'm joyous and at peace with who I am. I'm joyous and at peace with who I am, and I put it online for years now, so there's no hiding and no hiding my sexuality. Consent and hygiene is all that's required. Have fun. Consent and hygiene is all that's required. Have fun. Consent and hygiene. Have fun. And of course, I am learning the art of love, because you know, we can learn the art of love. It's important to learn also the art of love. You know, we can learn the art of building, art of nature, art of rock and roll, art of geopolitics, art of cooking, art of dancing, art of boxing, art of sports, art of fitness, art of this, ART of that, ART, but we gotta get that ART of LOV also, art of love, you know, and art of fitness, you know. So I played that defense. Defense. I'm gonna box Donald Trump first, and I'm willing to get in the ring, believe it or not, with Tyson Fury. I've saw some of his matches, combat. I know he's very tall. He's undefeated. I'm willing to get in the ring here in Montreal, rumble in Montreal, or baptism on the Saint Jean, whatever have you, baptism on Saint Jean if they want to get baptized, Saint Jean Baptiste as we have here, or whatever the case may be, ASAP, could be next week. Gonna give half, asking for 11 million minimum 11 million, so I can pay my $10,500 debt and get a house, and you know, something austere, severe, simple, but with lots of color, lots of colors, you know, rainbow, red, and give half that 11 million, 5 million and a half to my anonymous sister friend, greatest woman that I know, anonymous. If I make a million, I'm gonna give her half and buy her house, whatever have you. So yeah, Tyson Fury, Donald Trump,
in whatever order. Tyson Fury first, Donald Trump second, and then on the third, anybody else who wants thereafter. But those are on the main, on the main, on the main. I'm willing to get in the sign a contract, whatever, in case I get a death blow in the first 44 seconds. In the first 44 seconds, in the 44, I get knocked out. I passed out at least to get 11 million if I lose, or 22 million if I win, whatever. 22 million, 44 million if I win, 11 million if I lose. 11. Probably gonna do more dancing, so not a lot of maybe not a lot of knocking Rainbow Dragon out in the 44 seconds, but maybe I'm clumsy. I'll knock myself out in that match. Who knows? Anyways, I'm willing. I'm willing. I'm willing. Get another cup of coffee and dreams. I had dreams and dreams. And sometimes they reflect hidden fears, hidden desires, hidden lusts, or whatever can be confluence of memories. Sometimes the dreams can be all over the place, going back, forth, maybe back in time, or maybe at our state of mind, something we experience during the day. I do believe some dreams can be prophetic as well. I do believe some dreams can be potentially prophetic. I'm not going to go into the mystic part of it because I'm a universal spiritual teaching student. I'm learning every day. I'm a wannabe Telemite, a wannabe Telemite. I am a wannabe Telemite. I don't claim to know it all. I have so many things I don't know. I do know that in a parallel life, I'm a super Aspie as well. Got that Asperger's, aka highly functional autism, in that parallel life as well. And I build supercomputers, microchips, and 5G, 7G, 7Gs also run onto that supercomputers and satellites in the sky, and radio, everything to do with science and technology, telecommunication, from microchips to satellites. I build, design, and create. I'm a hybrid of Elon Musk, Mark Zuckerberg, and of course Bill Gates in that parallel life. In this life, I'm an Aspie with rah, retrograde amnesia, and philosopher who survived COVID, who's been depressed and suicidal, who's today, 13th of April, 3:16 p.m., 3:16 p.m. He's financially stressed, financially struggling, but I'm joyous. I'm content. I could be grateful. I got some potatoes and got some coffee and got some of this. Sure, we're gonna enjoy, and thank you for the donation. And food security starts with our farmers. Thank you, farmers, butchers, bakers, firefighters. We love. Somebody gotta love that. Popo. Somebody, ain't nobody perfect. Me not included. Canadian Armed Force. Somebody gotta rock and roll for them. Say, gotta be loved. We gotta balance. And my brothers and sisters who are incarcerated, to lose freedom. For my brothers and sisters who are incarcerated, to lose your freedom, liberties. We fought, so long, 21st century to having to attain, and we're still struggling. We got racism, yes. You know, how can I work on my racism if I don't offer the same things I offer everybody else to my black brothers and sisters? 13.3, 13.4% of North America. Hugs, kisses, hugs, kisses, hugs, kisses. And then philosophy and financially, I cannot finance any other matters because I don't have money. And money, what is to buy, sell, because at the end of the day, money is not all about the money. It's not all about the money. And how we deal with ourselves, to us as North Americans, Canadian Quebecers, right? Myself as an individual with my own philosophies, my own self, my sexuality, my aggressiveness, my mediocrities, my greatness in geopolitics, my mediocrities at some other things, my so-so at some other things, my super being at some other things, and balancing things out to secure the individual liberties and rights and prosperity, the bare minimums, food, housing, shelter, right, and then extras, hygiene in public is important. Public hygiene. I'm a bit obsessed about that. I wash my hands with soap and water and disinfectant, antibacterial when I touch the screen at the bank, or when I go, of course, when I use the cards to press to pay with the money or whatever have you, and XYZ, and stuff like that. When I open the doors and when I go outside, I'm a bit obsessed about that. That's another one of my Aspie obsessions. But
Anyway, it's not to the point, of course, but we gotta make a compromise. We make compromise. Public-private partnership, nature and civilization, right? We have to. We have to take sometimes decisions. Sometimes we gotta just do. Sometimes we gotta be. Sometimes we gotta rest. It's part of nature and civilization. Sometimes we gotta do some push-ups, do some cleaning, scrubbing the toilet bowl, scrubbing the toilet bowl, scrubbing the toilet bowl. I do it. I do it all. I still do a lot of cleaning. I'm grateful, thankful. Got my rent paid for the month of April. Paid my rent. Paid my electricity bill. Got food and coffee, and got some sweets. Got some sweets. I can eat this cinnamon swirl coffee. I got this bun. I don't know how good it is. Taste a little bit at the end of the video. I am open for business, open for business, open for business. Friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions, thou art family. And yes, sometimes I can be intense and moody, especially when I work out, train, and exercise. Encourage all to work out, train, exercise. And as I do another meditation now on dreams, it's sometimes I don't claim to have all the answers, but we need to acknowledge the irrational, the emotional, right? It's not all about 2 plus 2 equals 4. We can write it in, I always say that is one of my mottos, dictums. 2 plus 2 doesn't mean that it's 4. 2 plus 2 equals 4, but doesn't mean that we have to write it all in white or black only, or white and black only. We can write it in black and white and purple and green and orange on all the 7 colors, right? 2 we can write in red plus one line black, the other white plus, and the other 2 we can write it in green, and the equal we can write it black and white again, and the 4 we can write it one line in orange, one line in purple, and one line in whatever the case. So we can incorporate in that equation the black, the white, and all the 7 other colors, 7 colors of the rainbow, plus the black and the white, just in 2 plus 2 equals 4. And that means that to include diversity, yes, we gotta accept sometimes the facts, the mathematics, the science, and sometimes when a question, we gotta say that we cannot base everything on science and mathematics. Sometimes the feelings, the emotions, the feelings, the language, they also important. Just like the subconscious and the irrational world. The irrational world, we have irrational lusts, myself included. 16 plus, maybe 18 plus, maybe 16 plus topic, 16 plus, I say 16 plus now topic. They take me being gay, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual. That's part of my whatever 50-50. You get that 50-50. A man and a woman getting 50-50, half more after midnight on the woman's side than before, or XYZ. More at night. You get that rainbow, whatever the case may be, but you get also the that is it's part of an irrational things to perhaps like what I do, like myself, which is BDSM. With BDSM, bondage, domination, submissive, and masochism, right? BDSM stands for bondage, domination, submissive, and masochism. BDSM, it's a practice, and it's a minority, it's sexual minority, but I don't know how much percentage who like that, and for pleasure and sexuality, right? Sexuality, who like BDSM stands for bondage, domination, submission, and masochism, and it's something that I enjoy. There's nothing perhaps rational about it. That doesn't make sense. What's that? But to somebody, but to those who receive and give pleasure, to those who receive and give pleasure, to those who receive and give pleasure by engaging in BDSM, or rainbow BDSM, as I like to call it, rainbow BDSM. Those, it's irrational, but it brings some joy, it brings some pleasure. So, it's consent and hygiene, rock and roll, consent and hygiene, rock and roll, consent and hygiene, rock and roll, right? There's irrational lusts, irrational fears, irrational. I don't watch porn myself. I do not watch porn. I stopped watching porn, I think, more than 15 months ago. Maybe more than that. I did stop watching pornography, not for moral reasons. I'm not objective. I'm not going to discuss against pornography. Don't have moral against that morality, or I could have maybe a little bit of criticism, whatever have you, of certain aspects of pornography, whatever. I do not watch myself anymore. It's been more than I use more my own fantasies and imagination and creativity. So I use more my creativity, imagination, and fantasy. I use more my fantasy, imagination, and creativity, and
That's how we rock and roll with it, Rainbow Dragon folk. So dreams are important. Sometimes they reflect an inner dimensions of the self, of the psyche. Perhaps something we change, we clear, we change. Sometimes this comes through pain, suffering, and we change. Sometimes we can't accept X, Y, Z. And I've been depressed and suicidal, down and out, and with many years and one foot in the streets, one foot in the libraries, many years with one foot in the streets, one foot in the libraries, many years with one foot in the streets, one foot in the libraries. I read, analyzed books, and written tens of thousands of pages of study of civilizations and civilizational studies and geopolitical analysis and philosophies. Along with it, some rock and roll, some children's books came out in the past year. So here I am today on this live stream Facebook, encouraging all to work out, train, exercise, and meditate. And I'm not that big on that bureaucracy, and paperwork. I'm about counterbalancing some action, some vigor, and some laughter, because I do a little bit of comedy, I guess. Comedy is important sometimes, and yes, I gotta be aware to offend. I get offended, I get perhaps triggered. And it's things which are our emotions, our feelings matters. Science and civilization gotta counterbalance it. The science, the civilization, nature, and civilization. The public and the private. The public and the private. We cannot privatize everything, and we cannot have everything public. There has to be a balance, a harmony. This is the 21st century, right? 21st century. Public-private partnerships are the way to go. Let's go, my Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Gates. Another Scorpio, Larry Fink support the debt for fusion theory. Scorpio, Joe Biden, by the way. And I gotta say again that yours truly, Rainbow Dragon rebirthing. Adrian Hanna Dragon was born twice in the USA post 1776, post 1776, post 1776. After Independence Day of 1776, I was born in the USA twice in previous incarnations, and both times I've served in the United States Army. So I'm also discussing to my brothers and sisters in the US and North Americans, and for world peace as well. Whoever else willingly loving, we have tough geopolitical matters, tough geopolitical matters, tough geopolitical matters, tough geopolitical matters. But here we are on this Hawk Island metropolis, 2.5 million people. It's like a small city. All I really know, the island of Montreal, Canada, coast to coast. Canada, coast to coast, Canada, coast to coast, coast to coast, Canada. You know, that is underground room of Sun Temple. Philosophy, theory, poetry, art, some art. Sometimes I do get still moody. I get moody. Not a Scorpio, Joe Biden. President of Mexico is also a Scorpio. Scorpio. It doesn't matter the astrology sign. Sagittarius got good. Leo has good, and all the signs complement each other in different areas and domains. Right? It's none of them are bad or good. All have good, bad, and sometimes in the middle. As I try to stay balanced between the self and the selfless. Right? I am for the other. I am for myself as well, and this is the key balance. The individual to be in liberty, security, not to the detriment of the collective, and vice versa. The collective, the society, the collective, not to oppress the individual. This is this has been hard 20th century dictum and struggle and pain to achieve this, to attain the collective, not to oppress the individual not to oppress the collective, and vice versa. It's working on it. Freedom. I got it tattooed there, but to say that I'm attained to work for freedom, to fight for freedom, to fight in the cause of freedom. Very few of us are. Very few of us are. Freedom. Take civilization, it's a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. You got financial matters and pressures, economic, social, financial pressures, and you got whatever else pressures, psychological, experimental, and physical limitations, and you got, of course, whatever the case may be, with each and everyone's own baggage that we carry sometimes, and sometimes we need to make a great leap forward into the future as I live today for today. Carpe diem, since I died of COVID 2020. But I do have hope for tomorrow. I do have hope for tomorrow. I do have hope for tomorrow. I'm hopeful for tomorrow. But change comes through pain a little bit. So I got that rock and roll rap a little bit for that change, and always grateful, thankful, and thinking about the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, those in the warehouses, those coast to coast on the trains conducting Canada, US, Mexico, and of course the ports, the public workers changing the aqueducts, and now
Gonna go change the aqueducts, change of course the potholes, and we got great work in infrastructure of North America, bridges to rebuild, bridges, roads, highways, infrastructure, calling for the great North American integrated public-private partnership North American Infrastructure Renewal Act by my DRT, as I launched in for the septennium. Septennium, it's Latin for seven, septennium. I'm calling for the implementation of my Trinity Arteries for continuing from starting today or starting tomorrow. ASAP starts today with this video for 7 years, 7 years, public-private partnership, a contract, a new contract. If I make a million, give half to my anonymous sister friend, the billion half to my anonymous sister friend, the trillion half to my anonymous sister friend. Like an angel investor. And what is money? Money is to buy, sell, buy, sell, buy, sell. You know, and always gratitude. It takes that public-private partnership, calling on millionaires, billionaires to finance. Finance the mass, it's time. Let's go NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Time to mass finance citizens' fitness. I have been calling for years now. I'm willing to live stream my workouts, trainings, and push-ups, squats, hogs, marching steps, push-ups, hogs, squats, marching steps, push-ups, hogs, squats, marching steps. Facebook, Instagram, YouTube. 24/7, you know, fitness, citizen rehabilitation and citizen integration and citizen fitness. You know, and to my, again, because I digressed, to my brothers and sisters across North America, because I'm a North American Canadian Quebecer myself. I've lost liberty and freedom. It's you know, something new, something so precious, so precious. But we got responsibilities, duties, and obligation in the public. In the public, we got duties and obligations and responsibilities, right? Sure, we got, you see differences in how we walk, how we talk, how we wear, what we wear, how we are, what car we drive, all these. Something to harm none, harm none. If you have the basics, food, housing, shelter, with that an internet connection to do XYZ, you know, we can secure the basic minimums, right? And my brothers and sisters, with inflation, my DRT theory has the solution for inflation and the freezing of the prices. So the interest rate has doubled. Not the interest rate, but the amount of interest. Correction. The amount of interest we pay on the public debt from 2020 2021, we paid 20.3 billion. That's 20,000 million. A billion has nine zeros. 1 billion is 1,000 million. In 2020 2021 fiscal year, we paid 20.3 billion just to service the debt, paying the interest on the public debt of Canada. 3 years, it more than doubled to 46.5 billion. You gotta check, the numbers are in Bank of Canada. I have the picture there for the Bank of Canada from the CBC, taken November 22nd, 2023. There's no other way, my brothers and sisters, but Dragan's DRT, debt refusion theory, which I'm gonna discuss a little bit because I'm on topic. So the DRT theory stands for debt refusion theory. So here it is a little bit. So sip of coffee, and I'm gonna give it to you like a little bit of rock and roll style. So the DRT stands for debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. In my theory, I believe 100% with all the imperfections, the flaws that I have, that this is the only solution where we are now. So take all the public and the private debt. My private debt as a citizen is $10,500. My debt, your debt, our debt, Canada coast to coast. The public and the private, put it all together. United States debt, public and private, put it all together. Mexico, Haiti, all the countries and the, of course, islands of North America. Cuba is a paradox of, but they're part of the collective North American civilizational complex, part of North America. Cuba as well. My Cuban brothers are North Americans versus Mexican are North Americans, Haitians are North American. Somos, we are North American, somos Norteamericanos. So take all the public and the private debt, all that number, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, and global business. Do the conversion from all the public and the private debt in Canadian dollars converted to US dollars, the Mexican peso debt converted to US dollars,
converted to US dollars, that number, all that number will be the initial money supply for a new North American central bank. And keep in mind that the DRT debt refusion theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans got rid, the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and they adopted a common currency, which of course they call the euro. We're gonna do the same, but because my DRT theory, debt refusion theory, also includes monetary integration theory. Monetary integration theory also includes monetary integration theory. So it also includes, in parallel to monetary integration theory, which is exactly what was done in Europe, in the European Union. Many countries adopted a common currency. My debt refusion theory includes monetary integration theory. So take all the public and the private debt, convert it to US dollar, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, global affairs. So the United States dollar still is. It's got Latin on it. Anno et coeptis e pluribus unum. Anno et coeptis e pluribus unum. Anno et coeptis e pluribus unum. The United States dollar still is the currency of choice. So then do the conversion. All the public and the private debt of Canada converted to US dollar, Mexican debt. All that number will be the initial money supply for a new North American bank. It can be transatlantic, unite with the Europeans, NORAD, NATO, North Atlantic Trade Organization member countries. All that money will be the initial money supply for this new central bank. Freeze all the prices, prices of bread, prices of potato, prices of whatever we produce in North Americans, you know, the goods. Freeze all the prices. We'll get rid of inflation. We'll get rid of inflation. Get rid of inflation. Freeze all. We'll standardize. Get rid of inflation. Prices of goods. And that set an interest rate of 10% maximum. 10% maximum. It can be 3.33, 7.18, 7.70, 4.18, 6.1, 9.3. By principle, no more than 10%. Less than 10%, yes, but maximum 10%, 10% on all ALL, all loans thereafter. Starts with me today, the DRT, across North America. My brothers and sisters, we got to do it. The geopolitics demands it. All the imperfections that I have, this is the solution. This is the solution. I predicted what's happening now. Back in 2019, I foresaw the geopolitical situations which is unfolding at the moment. 3.35. I said that an international conflagration is coming. I said that based on the analysis. So the DRT is part of saving the public and the private, saving us from financial collapse. The solution. The debt refusion theory, DRT, Dragan's DRT. When you allies and armies pledge your allegiance, lead our family, say DRT in the streets. Dragan's DRT, Dragan's DRT, Dragan's DRT, Dragan's DRT. There's no other solution. And all that money, the public and the private debt will finance the rebuilding of the infrastructure, roads, bridges, infrastructure, rehabilitation. Our brothers and sisters, you know, brothers and sisters who need rehabilitation, you know, whether for X, Y, Z reason, be able to finance. Who has money to buy, sell, build infrastructure, bridges, roads, the DRT, build the roads, rebuild Hydro-Quebec dams, more Hydro-Quebec dams, secure food, housing, and transport for all citizens. Food, housing, and transport to a certain extent, not planes to fly all the way to the pyramids here, not planes to fly all the way to the pyramid, not planes to fly to see the pyramids here, but transport, you know, food, housing, and transport, and then encourage physical activity and public hygiene, rebuild public infrastructure, rebuild, paint, build more public parks, paint more benches, build more bridges, build more roads, fix the roads, fix the infrastructure, North American infrastructure, the public and the private partnership. So all the debt, public and private, converted to US dollar, that money will be the initial money supply. For it by biometrics, the voice, a unique biometric identifier. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates. And Blackstone, BlackRock is Blackstone and BlackRock are not the same. It's Larry Fink is a private financial institution along with Bill Gates, two Scorpios, plus the third Joe Biden, plus the president of Mexico is a Scorpio, or Sagittarius, Leos, all for the greater good, for the self and for the other. The DRT, debt refusion theory, could be a dual currency, biometrics and digital, and of course the eye, the voice, and the hand are unique biometric identifiers, and this currency will be called the UE, U dot, E dot, U dot, Universal Exchange Unit, U dot, E dot, U dot, Universal Exchange Unit, U dot, E dot, U dot, Universal Exchange Unit based on the US dollar. And then thereafter we're going to set an interest rate of 10% maximum. It could be 7.18,
9.3, 3.33, 1.56, 6.1, 4.18, 8.0, 7.77, 7.70, whatever the case may be, right? No more than 10%. That's the solution. And work in public-private partnership with Facebook, Instagram, all the tech, all the fintech, and we could have retain old currencies in coins and in banknotes and coins, but also digital, so as we have today. The UE, Universal Exchange, and all the debt, public and private. That's the solution. There's no other solution, brothers and sisters. It is with solutions that we gotta focus ourselves now. For my nature, your nature, for the individual and the collective, for the collective and the individual. Right? Some push-ups, do some dancing, do some cleaning, some rehabilitation, the DRT, in parallel with the citizen integration theory, the CIT, citizen integration theory, and the democratic fusion theory, the DFT, to create two complementary covenant and cooperative institutions, the dancing goddess and the Dragan army, the North American citizen integrated security and service force and defense, only for defense, defense coast to coast, defense coast to coast, security and service based on not all, but what exists, but part of my philosophies as well, and the CIT citizen integration theory, based with all corporations and institutions, Facebook and communications, and the producers and high technology and to have public surveillance and for security and safety, for joy, let my children dance in the streets safely, let my children dance in the streets safely, let my children dance in the streets safely. With some gratitude for the firefighters. We love our firefighters, love our butchers, love our bakers, love our nurses, love our doctors, love our grocery store clerks. Gotta offer them a hug, as well, offer them a big hug. I could use a hug right now, but you know what, you hug for me, give yourselves a hug like you never hugged before. With consent. Don't start hugging people, random people in the streets now. That's don't misunderstand my words. Listen to them 3 times. Listen to this video 3 times if required. 3 times. Well, of course, with XYZ. So the DRT is the only solution for the public finance. There's no other solution. I could say that, state that with a clear conscience, clear mind, that the only solution is the DRT theory, the debt refusion theory, Dragan's DRT. And this comes from the curse of Asperger's, because the curse of Asperger's, it's got that Aspie. So sometimes it's the blessings, but part of, for myself and for others, it's the blessing of the DRT and my workout training program system. And I have been and will call. Let's go NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, and billionaires, and Facebook, Google, X, Instagram, public-private partnership. The table to It's time to mass finance citizens to work out, to train and exercise, financially and socially incentivize physical fitness activity. Log it in, public-private partnership, computers and webcams, and have mass exercising of people to do push-ups, people to do squats, people to do hawks across North America. My workout training program system, if you can do it successfully, get a credits. I don't know, that takes about an hour to do. I don't know what it was minimum, whatever the case may be. Get $25, $25, $40, 50. 50 UEs with the new currency, UEs, Universal Exchange Unit, 40 UEs, 25 UEs. You can do finance, and then with that money you can eat, that money can eat. You know what I'm saying? For the greater good, man. For the greater good. I'm gonna switch to that French because we love that province, but I want to say and create the two public-private partnership, complementary covenant and cooperative institutions. The DGA Dancing Goddess Army, officially the North American Citizen Integrated Dance League, North American Citizen Integrated Dancing, North American Citizen Integrated Dancing, the North American Citizen Integrated Dance League, the DGA Dancing Goddess Army, and the Dragan Army, North American Citizen Integrated Social Security and Service Force, North American Citizen Integrated Social Security and Service, North American Citizen Integrated Social Security and Service Force, North American Citizen Integrated Social Security Service Force. Defense with existing security institutions across North America, NORA and NATO, Interpol, whatever, citizen integration, build mass places, mass in stadiums and arenas, and put webcams where citizens can go, can monitor themselves with the security, with the Dragan Army and the Dancing Goddess Army, and the activities,
see the roads, see the truckings, and everything. You have all the activity that's going on, and the farmers, and the cooking, and the public-private partnership for security and service. Let my children dance freely, safely, security in the streets, man. Safely, not on the road where the cars pass. Where places. We gotta discern, safety and security. Turn your heads left and right before you cross the street, even if there's a light. Yeah, security and safety. Not to be too obsessed about security. Liberty gotta be secured. And in the 21st century, some joy, some pleasure, some physical activity, some dancing is my favorite sport, you know. Push-ups with that, with consent, hug like you never hugged before. That's the main message. With consent, hug like you never hugged before. With consent, hug like you never hugged before. The public-private partnership. It's a public-private partnership. It's a PPP. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex. I'm not totally selfish. I'm not totally selfless. I cannot have open doors. Open doors, it's too small, my place, open doors. So when I'm in something bigger, not that big, not that big, not that big. Pyramid. Red, scarlet. House of the Dragon. Auctioning for that dragon flag. Make an offer. I'm gonna give 50% to my anonymous sister friend anyway. So 3:44 p.m. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. We're gonna switch to that French and watch your dreams, and encourage you all to work out, train, exercise, and thinking about the farmers, the butchers, got these potatoes. Do a little bit of cooking with them in a bit. Canadian Quebecer potatoes. So, gonna switch to that French in a minute. I just want to salute again the firefighters, first responders, ambulances, butchers, nurses, Rock&Roll. We love our nurses, love our doctors, love our firefighters, love our truckers, love our nurses, love our doctors, love our grocery store clerks, love our cashiers, and those in the fast food now. Salute making a hamburger. That's hard work. Those are athletes flipping the burgers. Athletes, artists. You know, it's an art flipping burgers. Salute those. You know, minimum wage, whatever have you, bus wage, whatever. In the warehouses, love you. Butchers, the bakers, the truckers, the nurses, those flipping some burgers now, cleaning workers, doing some cleaning, public workers, you know, picking up the garbage, the recycling, the compost. I got 3 services in my neighborhood. Salute. You know, gotta be some LOVE, you know, and it's not all about the money. Gonna switch to that French because we make the great linguistic compromise right here. Et the great linguistic compromise. Bienvenue dans la grotte du dragon arc-en-ciel. On vous chante puis je vous chante pour que vous dansez. Si vous dansez pas, mais j'arrête. Et je vous encourage à faire l'entraînement physique. Je commence avec la gratitude. J'ai payé mon loyer pour le mois d'avril, on est le 13 avril. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café, puis du thé, puis j'ai des patates. Oh. Je vais faire de la cuisine avec des patates. On va mettre dans le four, je vais les couper, je vais les laver. Mais ils sont déjà lavés, qui disent pommes de terre lavées, qui ont dit qu'ils avaient déjà des rouges. Produits du Québec. On va essayer des aliments du Québec. Des patates du Québec. Québec, Canada, Québec, Amérique du Nord. Et ceux-là aussi, Québec, Aliments Québec, les deux. Rouge et jaune. Pac, 3 livres, ça fait 6 livres. 6 livres. On va en avoir des patates pour en manger pour la fin de semaine incendie. Soutenez le rêve de votre Aspies avec leur amnésie rétrograde d'artiste philosophe qui danse le plus. Un 7e comédien et un artiste qui a l'Asperger's. Oui, je vais pouvoir peut-être répéter 2-3 fois la même chose. Je vais avoir peut-être des gestes un peu qui semblent rituels. Puis si je me gratte, vous savez que j'ai des cicatrices. Fait que vous m'excusez, surtout si je suis dans le public. Je ne veux pas vous offenser. Je vous aime, faire l'entraînement physique. Et je vous encourage à l'entraînement physique. Puis je continue à faire l'appel pour le financement de l'entraînement physique. Ça a tellement fait du bien pour moi-même. On va voir si votre dragon arc-en-ciel a des muscles. Pas trop, mais je salue les fermiers pour les patates. La sécurité alimentaire commence les fermiers, puis ceux qui l'ont transporté. De quelle place qui viennent, on va regarder. De quelle place qui se trouve, qui viennent ces patates. Patates pommes de terre du Québec, ça a-tu une adresse? 3 livres, ça a-tu quelque chose? On va voir. Oh bien. Et quelque chose, produit du Québec, non, peut-être pas. Ouais, ça dit pas la place exactement, ça dit juste du Québec. J'aurais avoir plus d'informations, mais je vais pouvoir regarder si ça dit que c'est la compagnie
Aliments du Québec, produits du Québec. Oui, je sais, mais il y a bien des places qui produisent des patates à travers la belle province. Bon, on va voir celui-là. Oh, celui-là, ils disent de plus. Oui, oui. Patates de Saint-Ubalde. J'aimerais ça y aller à Saint-Ubalde chanter de la chanson Rock&Roll avec le bleu ciel. Ah, Saint-Ubalde! Wow, Saint-Ubalde, c'est où ça? C'est par là, pas loin. Ben, c'est quand même, ben, pas loin en auto, mais si je marche sur la marche avec du rock'n'roll, ça va me prendre un couple d'heures quand même. Peut-être un jour complet. Patate de Saint-Ubalde, U-B-A-L-D, Ubalde de Saint-Ubalde, Saint-Ubalde, amour à Saint-Ubalde. Je vous envoie de l'arc-en-ciel un peu. Je vous encourage à faire l'entraînement physique et puis on va aller pour une discussion philosophique un peu. Le bon signe, lundi ça a passé des gens en couple de jours pour l'éclipse. Moi j'ai pris ça comme un bon jour, comme un bon jour, un bon signe aussi. Un bon signe céleste pour la renaissance de la belle province après la COVID, puis avec l'Amérique du Nord de côte à côte. Les Nord-Américains qu'on s'unisse, moi-même Québécois, Canadien, Nord-Américain, je vous envoie l'amour, bois du café en ce 13 avril. Une chanson pour Saint-Ubalde. Saint-Ubalde, il y a ben des patates qui se produisent de la terre. À Saint-Ubalde, il y a ben des patates qui sortent de la terre. Et les mains de nos fermiers qui font l'élevage. On les aime les fermiers, on les aime les camioneurs, on les aime les bouchers dans les boucheries, on les aime les enseignants, bien enseignantes, amour, dans les garderies qui changent des couches. Oupa, ça change des couches, puis les travailleurs publics, les pompiers, on les aime amour. En nos pompiers, des travailleurs en service public qui changent les aqueducs, puis j'ai 3 services. Ça enlève les poubelles, les vidanges, merci pour le service, ça enlève le compostage. Le compostage aussi, ce service-là pour le recyclage, pour la même nature. Salut. Puis bien sûr, le recyclage. Donc le recyclage, les poubelles et le compostage. 3 services dans mon quartier à Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, la métropole. J'étais né dans une autre vie quand j'ai rencontré Louis Cyr. Et ici, dans cette vie, je suis mort. De la COVID, c'était comme la mort, la pestilence quand je l'ai eu, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie, c'était comme la maladie, puis la pestilence quand je l'ai eu, la COVID. J'étais en train de renaître. Le dragon arc-en-ciel, pas parfait loin de là. Aspies, j'ai l'Asperger's, que c'est l'autisme haute fonctionnel. Donc, si je vais discuter de la géopolitique, ça se peut que je sois intense, mais je vais pas en discuter trop. C'est que je veux dire, là, je vous dis que je suis un analyste indépendant en géopolitique, un athlète artiste avec amnésie rétrograde, un philosophe qui vous chante, qui vous danse le plus. Puis, pas juste de la danse, mais de la comédie aussi, j'en fais un peu de comédie. Un 7e comédien, je peux me présenter. Mais aussi, un analyste en géopolitique. Puis, je peux dire qu'en géopolitique, je suis super bon, en étant aussi honnête que dans certaines choses, je suis médiocre, comme ci, comme ça, pas bon. Je suis bon en géopolitique, même au point que je peux dire, et j'ai la preuve de ce travail que j'ai fait tellement de travail en géopolitique, bien sûr, durant les passées années que j'avais prévu, puis j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde à travers l'Amérique, puis à travers le monde en géopolitique, je l'avais prévu pas comme un prophète, mais par des analyses profondes en géopolitique. J'ai été capable de prévoir la situation actuelle qui se déroule à travers le monde avec la crise et que j'avais prévu une conflagration internationale en octobre 2019 quand je me suis mis à faire des analyses, des études profondes en géopolitique des événements sociaux, culturels, politiques à travers le monde en 2019 en octobre. Le mois d'octobre, j'ai prévu la situation actuelle. Donc c'est quand même sérieux aussi, mais il y a quand même de l'espoir, puis la solution, puis quand je vois les gens s'entraîner, puis tenir par la main, puis donner des câlins, ou donner espoir, parce que c'est pas tout l'argent qui compte, des fois c'est d'autres choses, puis moi-même, tu sais, je dois dire ma gratitude aujourd'hui, même si je suis en stress, j'ai du stress financier, tu sais, 10 000 500 en dette, 10 000 500 en dette, 10 000 et 500, 10 500 en dette, mais pour le mois d'avril, j'ai payé mon loyer, on est le 13 avril, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis quand je dis la facture d'électricité, je chante toujours pour l'Hydro-Québec, voulant construire d'autres centrales, parce que, tu sais, peut-être il y a des centrales qui ont été bâties en 1947, en 1961, 63, 67, 84, 99, 96, 2007, 2010, ou peut-être l'année passée à la Romaine qui s'est ouvert, puis tout le travail qui a été fait pour que j'aille l'électricité en haut de ma tête. Puis pour faire cette vidéo, c'est l'électricité renouvelable qui n'a pas eu pas. Puis bien sûr, j'ai chauffé mon café, puis j'ai pris ma douche.
avec de l'électricité qui ne pollue pas. Puis c'est toujours une méditation constante. Quand je vois les camions de l'Hydro-Québec, j'imagine, c'est de la méditation, qu'est-ce que le travail qu'ils font, toutes les choses qu'ils savent, leur savoir, leur bien-être. Puis je suis un fan, un partisan de l'Hydro-Québec, de travail de déconstruction des fermes. J'ai des papas du Québec, du Canada, puis je vais pouvoir faire de la cuisine. Fait que c'est toujours important la gratitude en tant qu'artiste philosophe du peuple, puis qui n'est pas parfait loin de là, puis qui écrit bien de la poésie puis des chansons rock-and-roll. Tu sais que je suis nord-américain canadien du Québec, puis personnellement, tu sais, je suis petit citoyen du monde pour la paix mondiale, mais fondamentalement, tu sais, tout ce que je connais vraiment, c'est l'île de Montréal, puis mes propres souffrances, puis avoir survécu, puis j'ai conquis la dépression puis être suicidaire, je l'ai vécu, être suicidaire, puis en dépression, puis l'événement qui m'a fait sortir d'être en dépression puis suicidaire, c'est en 2017, en août, puis en septembre, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. Premièrement, je suis allé à Colombie-Britannique, à Vancouver, puis après ça, je suis allé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fait que cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. J'ai sorti de la dépression, j'étais plus suicidaire, puis cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai perdu du poids, puis je commence à entraîner tous les jours. Puis, bien sûr, j'ai créé mon propre système d'entraînement, puis j'ai écrit des poèmes, des chansons rock-and-roll que Céline peut-être va venir chanter un peu avec votre dragon arc-en-ciel, Céline. Mais sa santé, je sais que sa santé, mais maintenant, on envoie de l'amour pour la santé, puis bien sûr, j'aimerais ça. C'était un rêve aussi, bien sûr, mais en tant qu'artiste philosophe. Puis quand je vous fais appel à tous et toutes à soutenir mon rêve, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers l'Amérique du Nord, c'est le rêve qui se manifeste, bien sûr, comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse à travers ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain à travers les États-Unis, Canada et Québec, parce que on est des Nord-Américains. On forme ensemble un collectif de civilisation nord-américaine, puis on a fait le grand compromis linguistique. Là, bien longtemps, on continue de le faire, des fois. Il y a des tensions, mais on continue à le faire. Bon, la confédération, moi, je veux voir une fédération. Fédération, le roi, le nouveau roi, la reine, à travers l'océan, c'est plus le peuple, les Québécois 10 millions qui viennent nous rejoindre à travers l'Amérique du Nord, puis les 40 millions Québécois canadiens, parce qu'on est 40 plus millions, on est rendu, puis les 345 millions de nos cousins et cousines aux États-Unis. Puis moi, j'étais né aux États-Unis après 1776, 2 fois dans des vies antérieures, parce que j'y crois à la réincarnation. Puis les 2 fois, je suis né après 1776. J'ai servi dans les États-Unis, dans l'armée états-unienne, dans cette vie antérieure. Puis bien sûr, nos frères et sœurs du Mexique, on forme ensemble un collectif de Nord-Américains. On a tellement de choses en Amérique du Nord, puis on est une civilisation émergente, mais un collectif de civilisation émergente. On fait partie comme j'avais parlé en tant que philosophe, on fait partie bien sûr de la civilisation occidentale, mais on est distinct. Pas divorcé, mais distinct de la civilisation occidentale. Le collectif de civilisation nord-américaine, c'était une émergente, mais ça comprend un peu une interculture de l'Est et de l'Ouest, puis c'est quand même quelque chose de nouveau, du point de vue culturel, puis géographique, parce qu'on a 2 océans, puis de l'infrastructure, des sports, puis de la culture nord-américaine, parce qu'on fait partie de la culture nord-américaine, puis on peut le voir bien sûr dans les ligues de hockey, c'est pas une nationale, ça dit National Hockey League, la ligue de hockey nationale, mais c'est binational, la vérité c'est binational comme la ligue de basket, parce que, comme ça, puis là, les autres choses qu'on connaît en commun, l'infrastructure, puis bien sûr l'électricité, le commun, puis on est des Nord-Américains, je dis souvent, je suis Nord-Américain, Canadien, Québécois, puis pour la paix mondiale universelle, mais fondamentalement, je suis Montréalais, puis personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora, personnellement, je ne me considère pas en étant un membre d'une diaspora, personnellement, je ne me considère pas en étant un membre d'une diaspora, même si j'ai le cœur universel, puis pour la paix mondiale, pour le citoyen du monde, mais je suis fondamentalement un philosophe nord-américain, québécois-canadien, puis un artiste, athlète et philosophe nord-américain fondamentalement, qui souhaite la paix mondiale, puis souhaite l'avancement de l'être humain aussi, mais c'est la liberté, puis tout ça, c'est nouveau, puis on constitue une nouvelle civilisation nord-américaine, un collectif, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre, on fait un effort constamment, on fait un effort pour balancer le public, le privé, moi, en tant qu'individu qui admet bien sûr moi-même, moi aussi, j'ai de l'agression, mais je m'entraîne, je fais de l'exercice physique. Puis, vous savez, je suis arc-en-ciel, androgyne, vous avez dans 50-50. Puis, je vous considère comme ma famille. Des fois, on est dysfonctionnel un peu au Québec, des fois, mais
on fait partie ensemble. Fait que on doit saluer les fermiers, les pompiers, les travailleurs qui ont transporté aussi les patates pour qu'ils s'en viennent sur l'île de Montréal, les camioneurs, puis les enseignants puis enseignantes. Puis ça prend toujours un partenariat public-privé. Puis moi, en étant ouvert pour les affaires, surtout les affaires artistiques, parce que j'ai écrit des idées de films, puis du rock-and-roll bilingue pour l'Amérique du Nord, puis bien sûr pour tout ce qu'on a à travers la collective de situation dans l'américain, en incluant ce beau café que je suis en train de voir. Puis je médite toujours qu'est-ce qui se passe maintenant. Les pompiers envoient l'amour à nos pompiers, les ambulanciers, bien sûr, les fermiers dans les fermes, les caissiers, caissières, les travailleurs publics, changent les aqueducs, les travailleurs qui sont dans le nettoyage, puis les enseignants, puis enseignantes, et puis bien sûr, de côte à côte qui se traversent le train public, les services de transport public, les autobus. C'est toujours un partenariat public-privé, c'est des choses. La civilisation en étant un privilège. Hein. La civilisation, ben, c'est un privilège, machin. La civilisation, c'est un privilège. Puis on doit balancer la civilisation avec la nature. Puis je fais un appel, bien sûr, de ne pas polluer si vous allez à la montagne. C'est ma deuxième maison à la montagne, à Mont-Royal. Quand je dis ma deuxième maison, ben, je fais bien sûr référence à Mont-Royal, la montagne du Mont-Royal, tu sais, où je vais souvent, puis c'est souvent que je fais je fais bien sûr moi-même, souvent, je fais souvent du nettoyage. Je fais souvent du nettoyage là-bas, puis je nettoie souvent moi-même, je ramasse le recyclage, puis je ramasse le compost. Il y a des poubelles là-bas qui sont, ça bien sûr, sur la montagne, dans la forêt, parce qu'on a des écureuils, des lapins, puis pas juste des lapins, des écureuils, on a des marmottes, et puis bien de la flore de la faune, puis ils sont en train de faire de la plantation, puis je continue à faire appel pour un ramassage, pour un nettoyage du printemps, parce que j'aimerais ça faire le nettoyage là-bas, mais c'est sûr, ça prend la collaboration et la coopération, puis moi en étant, c'est comme ma deuxième maison, le Mont-Royal, c'est là que j'adore aller m'entraîner, puis faire l'exercice, puis faire bien sûr de la danse. La danse est mon sport préféré de votre aspect artiste, puis je vous encourage bien sûr à faire l'entraînement physique. Si je peux pas, je répète. C'est comme moi, c'est important l'activité physique. C'est super important pour la santé mentale, pour le bien-être, pour tout le corps, des choses, ça sent mieux. J'étais en dépression suicidaire, il y a 6 ans et demi. Qu'est-ce qui m'a fait sortir de la dépression? C'est quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Québec en train, jusqu'en Nouvelle-Écosse à l'est, puis à l'ouest, premièrement à l'ouest, en août, l'été 2017, en août 2017. J'ai traversé les 3 jours et demi, ça a pris de Montréal à Vancouver en autobus. Puis 3 jours et demi de retour, un couple de jours là-bas, 7 jours, je pense, 7, une semaine à peu près. Puis cet événement-là dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression, puis j'ai arrêté d'être suicidaire parce que je me suis dit, ben waouh, tellement de choses à travers le Canada, à travers mon pays, le Québec, la province, à voir, à faire, puis des villes que j'ai pas vécues, des choses que j'ai pas écrites, des partenariats, j'ai pas fait des affaires, j'ai pas fait des chansons rock&roll, j'ai pas composé des poèmes, j'ai pas composé, puis j'ai tellement de choses à faire. Je commençais à m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner plus, j'ai perdu du poids, puis j'ai écrit mes philosophies, mes théories, j'ai fait du travail sur YouTube, je suis un YouTuber, j'ai des fois une personne qui regarde, mais c'est pas grave, je fais par passion, par amour, puis je continue à faire, puis j'ai souffert quand même à cause de l'Asperger's, mais maintenant j'ai appris à mais la gestion c'est pas facile, parce que l'Asperger's, en étant Aspies, que c'est l'autisme hautement fonctionnel, il n'y a pas de médicament pour ça. C'est juste savoir gérer mes symptômes, la gestion de mes symptômes. C'est ne pas m'approcher trop proche des gens quand je leur parle. C'est les Aspies, si vous êtes Asperger, vous savez, des fois on n'a pas de l'espace personnel, on tend à ne pas le respecter. Fait que c'est des choses. On tend à répéter 2-3 fois la même chose, les mêmes phrases. 2-3 fois la même chose, les mêmes phrases. On a ces tendances-là, ces symptômes, puis on est obsédé par certains sujets. Certains sujets, juste un peu de sujet. Moi-même, mes obsessions, c'est de la géopolitique, l'étude, l'analyse, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Et le sport, c'est une de mes obsessions. Le hockey féminin, c'est rock&roll, puis tout le hockey, le sport, la danse, c'est mon sport préféré, mais j'aime ça le basketball aussi, j'aime ça le football américain, comme un fanatique, puis
le hockey aussi, bien sûr. Puis je suis intense quand je vois le hockey. Puis les Canadiens, quand ils ont gagné 9-3, ben, wouh, ça fait wouh, 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 je dois regarder encore une fois le match. Là. Mais bien sûr, quand ils perdent, je regarde pas trop. Mais les séries, mais anyways. Mais j'aime ça, c'est le hockey en tant que sport, le basketball, le football américain, le canadien aussi, le football. Pas le soccer, là, mais le soccer, je peux tolérer, mais j'aime la boxe aussi, ce sport-là. C'est la géopolitique, le sport, puis bien sûr, les études de civilisation, avec ça, l'hygiène en public, c'est mes obsessions. Fait que quand je fais des fois, je suis obsédé, tu sais, intense, je vois que les gens, ils se lavent pas les mains, puis dans la COVID, quand ils se lavaient pas les mains, quand ils allaient, puis acheter, puis je vois qu'ils sortent dehors de la banque, ou qu'ils se lavent pas les mains, fait que je suis un peu, tu sais, fait que pour ça j'ai mon désinfectant, mon antibactérien avec moi, parce que l'hygiène en public c'est important, puis moi-même, je me salis moi-même, tu sais, je vois mon bol, j'ai du nettoyage à faire chez nous dans mon espace, tu sais, c'est pas, je suis pas parfait, hein, je suis pas parfait, loin de là, tu sais, des fois, moi-même, je mets mon propre travail sur moi-même en tant que faire, puis je fais pas prétence à être parfait, puis à ne pas avoir des fautes, puis des choses comme ça, parce que, mais dans qu'est-ce que je suis bon, puis en tant qu'Aspie, tu sais, comme ça c'est l'Asperger's, bien des Aspies ont des obsessions. Moi-même, les obsessions, c'est bien sûr l'analyse en géopolitique. La géopolitique est dans ma grotte de Dragan arc-en-ciel 24/24. Le sport, puis bien sûr l'entraînement physique. J'aime ça m'entraîner physiquement. Puis j'ai perdu du poids, puis je vous encourage, même point que ça fait des années, puis je continue aujourd'hui, le 13 avril 2024, à faire appel pour un partenariat public-privé avec les ligues de sport, puis les multimillionnaires, puis milliardaires, puis les autres organisations, organismes publics ainsi que privés pour soutenir puis financer l'entraînement physique. J'avais créé mon propre entraînement, mon propre système d'entraînement physique en 2018, en 2019, correction, en 2019 en octobre. Puis moi-même, j'avais fait cet entraînement-là. Puis je crois que c'est important de le financer. Puis qu'on finance les gens, qu'on finance, encourage de manière verbale, orale, communication. Surtout les enfants. Si vous voyez les enfants qui fassent des pompes, mais bravo, faites-en un autre. Puis des enfants qui font une pirouette, bravo, faites-en un autre. Puis c'est important dans l'encouragement de l'activité physique. Comme j'ai dit pour l'Asperger's, en étant inspiré, il n'y a pas de médicaments, c'est juste savoir gérer mes symptômes, la gestion de mes symptômes, écouter les autres plus, puis des choses comme ça. C'est l'Asperger's. C'est une condition neurologique qui me fait que j'ai des obsessions intenses pour moi-même. Ces obsessions intenses, ces intérêts obsessifs et intenses sont l'analyse en géopolitique, l'entraînement physique, le sport, et bien sûr, avec sa l'hygiène en public, puis bien sûr les études, l'étude de civilisation. En tant que philosophe, j'ai bien sûr, je vous ai présenté ma thèse en tant que le docteur du peuple en 2023, qui s'appelle Le privilège de la civilisation, puis mes chers Québécois et Québécoises, mais la civilisation, c'est un privilège. L'Hydro-Québec, l'électricité, les fermes, les produits alimentaires, les constructions, on salue, puis je suis un gros partisan des travailleurs en construction. J'ai hâte de voir qu'est-ce que, proche de chez nous, le gros bâtiment qu'ils vont en train de construire avec du ciment, du béton, puis du savoir-faire, puis je chante du rock-and-roll pour l'Hydro-Québec, pour les infirmières, les enseignants, puis les travailleurs en construction, les pompiers, ceux qui font là maintenant une production alimentaire dans les restaurants, bien sûr, dans les chefs de cuisine, c'est toujours rock-and-roll pour les travailleurs de collectifs de situation nord-américains, en étant bien sûr quelqu'un qui a souffert, en tant que l'Asperger's, puis aussi, puis ça, puis l'emploi précaire, la situation précaire, bien sûr, beaucoup de souffrance dans ma vie, puis des empêchements à ce point-là. Je suis quand même, aujourd'hui, joyeux, je peux dire que j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, j'ai du café, du thé, puis j'ai bien sûr de quoi manger un petit peu, de sucré, vous savez que moi j'aime ça le sucré, puis des choses qui sont du sucre, du chocolat, puis le prix du cacao, ben, c'est un record. Le prix du café, ça a monté. Fait qu'on verra qu'est-ce qui se passe au marché, mais je me suis acheté un café en spécial en réduction d'à peu près 44% là, 2 semaines, puis je viens de voir, c'est à l'érable, saveur du pays, du Canada, de grec canadien, saveur de l'érable. Puis je peux dire que oui, c'est un beau café à saveur, puis tu sais, je suis content si c'est mieux où j'habitais avant, mais si j'ai genre amnésie rétrograde, mémoire, à part que j'ai écrit dans mes documents puis dans mes journaux, mais je m'en souviens avoir déménagé, puis on se souvient avoir laissé une place, il y avait beaucoup de moisissures, il y avait beaucoup de moisissures, j'habitais, il y avait beaucoup de moisissures, fait que c'est peut-être ça qui a causé l'amnésie, puis je me souviens juste des dernières années, puis commencer à sortir de la dépression puis être suicidaire, puis commencer à m'entraîner, puis l'entraînement physique, l'entraînement physique, l'entraînement physique. Puis bien sûr, cet entraînement physique, ça a en fait une renaissance. Puis j'ai été frappé fort par la COVID. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis
bien sûr, la mort, la pestilence, puis la maladie, la COVID, là, la mort, la pestilence, pour moi-même, puis beaucoup d'autres, puis je suis en train de renaître, je suis mort sur l'île de Montréal, je suis en train de renaître, rien que je veux retourner en arrière, c'est pour aujourd'hui, avec l'espoir pour demain, avec l'espoir pour demain, je vis pour aujourd'hui, avec l'espoir pour demain, je vis pour aujourd'hui, avec l'espoir pour demain, parce que j'ai l'espoir pour une meilleure vie, pour moi-même et pour les autres. Je ne suis pas totalement altruiste, je ne fais pas, ne prétends pas à l'être non plus. Altruiste, je suis pour moi-même, pour l'autre, pour l'individu puis le collectif. Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on doit y travailler pour l'Amérique du Nord. Avoir la liberté de l'individu et la sécurité du collectif et vice-versa. L'individu, que ça ne soit pas sa liberté, sa sécurité, prospérité, ça ne soit pas au détriment du collectif, puis que la prospérité, sécurité puis liberté du collectif ne soit pas au détriment de l'individu. C'est au 21e siècle, on a eu ce conflit, cette tension entre les deux, puis maintenant on a changé, évalué, puis au 21e siècle, c'est par un partenariat public-privé que je pense c'est l'avancement pour l'individu puis le collectif. On ne peut pas être tout privé, on ne peut pas être tout public. Ça prend une balance, ça prend un équilibre, une harmonie. Puis je crois que mon rêve, quand je dis mon rêve, ben, c'est le royaume de la déesse et du dragon qui danse, vice-versa, puis que je suis en train de fonder, bien sûr. Principalement, sur la table, je mets des bisous, des milliards de bisous, des châteaux puis des câlins, puis du rock-and-roll avec ça. Des pompes, l'entraînement physique, puis des poésies, puis des idées de cinéma pour la culture. Aussi, je suis un artiste philosophe qui aime ça la marche, qui aime ça aller à la montagne. Puis quand je vais, puis quand je suis maintenant en train de faire cette vidéo, je médite toujours, mais qu'est-ce qui se passe sur les autoroutes, les pompiers, puis les camioneurs, en train de livrer nos biens, Canada, États-Unis, Mexique, sur les trains de transport, les transports publics, ceux qui sont en train de faire maintenant des patates, des cuisines dans les chefs, du nettoyage public, les services publics qui enlèvent le recyclage, bien sûr le compostage, les poubelles, toutes les activités de notre civilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit en harmonie avec les civilisations, puis avec des solutions, c'est avec des solutions qu'il faut qu'on se... Comme pour moi-même, l'Asperger's, ben, il n'y a pas de médicaments, fait qu'il faut que je fasse la gestion, gérer mes symptômes. Être au courant, puis savoir que si je commence à discuter de la géopolitique, c'est peut-être quelque chose qui n'intéresse pas d'autres gens. La géopolitique, 24 sur 24 dans ma grotte, avec du rock-and-roll, bien sûr. Le sport, 24 sur 24, avec du rock-and-roll dans ma grotte, bien sûr. Des études de civilisation, puis la comparaison des civilisations, puis les civilisations passées avec les civilisations d'aujourd'hui, parce que ça a pris du passé aussi. Tu sais, aujourd'hui présent. Puis avec l'hygiène en public. Quand je viens en public, j'ai mon désinfectant avec moi, puis des fois, quand je vois du monde qui touche le spectacle, qui sort, qui ne marche pas les mains, je suis comme mais je le fais moi-même, pour moi-même. C'est toujours l'encouragement, c'est toujours un partenariat public-privé. Si je sors dehors de ma grotte de Dragon arc-en-ciel, je ne suis plus juste un citoyen privé. Je suis un citoyen public aussi. J'ai devoirs, responsabilités, obligations additionnelles. Vous savez, des fois, je me gratte, j'ai des cicatrices. Cicatrices sur le visage, sur le corps, puis un petit peu, ça c'est un peu 16 ans et plus, 18 ans et plus, 18 ans et plus, 16 ans et plus. J'ai une condition médicale, je dis toujours mes organes génitaux androgènes, mais je suis androgène, gay, pansexuel, androgène, je suis gay, pansexuel, androgène, sur mes organes génitaux, androgène, 50-50. Vous avez le dragon arc-en-ciel, 50-50, puis bien sûr que fusée des fois androgyne arc-en-ciel fonctionnelle, une fusée des fois androgyne arc-en-ciel fonctionnelle des fois, fonctionnelle parfois androgyne fusée, une fusée rocket, androgyne fonctionnelle, mais j'ai une cicatrice, une grosse cicatrice qui me fait que j'ai des démangeaisons, sur mes organes génitaux. Ben, c'est une condition médicale, j'ai une grosse cicatrice, fait que des fois je me gratte, mais il faut que je sois conscient que je dois faire attention, je suis dans le public, avec ça. Dans le public, il faut que je fasse attention. Je suis dans le public et il faut pas que je me gratte ou que j'aille dans une toilette privée, en tant que privé pour le faire. Pour le faire. Ben, c'est des questions sociaux, hein, c'est toujours en avance en tant que justice, progrès, puis comment qu'on avance pour la liberté de l'individu, la sécurité, mais que ça ne se fait pas au détriment de l'autre aussi, puis du collectif aussi, puis des cultures, tout ça, tu sais. Les paroles, toute ça, la communication, des fois, tu sais, on offense, moi-même, des fois, je suis offensé, tout ça, puis des fois, des gestes, ça nous fait mal. On doit savoir qu'il y a les faits, puis bien sûr,
les mathématiques, la science, mais qu'elle soit en balance, en harmonie avec notre psyché aussi, notre psychologie aussi, les émotions, mais ça compte, c'est important les émotions. Aussi, le 2 plus 2 égale 2 égale 4, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Comme ça, 3 livres chaque, 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, c'est 3 livres chaque sac. J'ai 2 sacs. 3 livres plus 3 livres, ça fait 6. Ça fait 6, ça fait 6 livres. Ben, avec le paquet, c'est peut-être 7, là, parce que le plastique, les deux, peut-être 7 livres au total. Là, au total. On peut en discerner un peu, on peut faire le discernement un peu plus, on peut faire le discernement un peu plus. Mais bien sûr, c'est 6. 3 plus 3, ça fait 6. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'écrire d'une manière juste noire, ou juste blanche, ou rouge, 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 ma couleur préférée, ou verte, verte, verte. On peut incorporer le noir, le blanc, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette équation. Qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce que je symbolise de manière symbolique en tant que philosophe? Que les émotions, les sentiments, la sexualité, ça fait partie de nous. On doit l'incorporer dans les mathématiques et la science. Ça doit être en harmonie, en équilibre, en balance, comme le privé avec le public avec le privé, nos services publics, les enseignants publics des écoles publiques, les services qui, merci, 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 du Rock&Roll pour ceux qui enlèvent à chaque semaine, ils viennent puis enlèvent le recyclage chez nous, dans mon quartier, le recyclage, le compostage. J'y pense à eux autres quand je les vois sur les camions. C'est des athlètes aussi. Hein. Ça prend des muscles et du cerveau. Ils mettent tout ça dans la vidange. Les machines, ça a pris des cerveaux puis des muscles. Bâtir les gros machines qui enlèvent les poubelles. Tu les vois sur les chemins. Ça pèse des tonnes, du fer, du fer. L'acier, l'acier peut-être, l'acier puis du fer ensemble, l'aluminium, l'acier puis le fer. Plus en premier, l'acier puis le fer, c'est une question. Sont-tu faites une question maintenant, tu vois, je sais pas tout. Les grosses automobiles, les grosses machines qui viennent avec nos citoyens, des services publics, qui enlèvent le recyclage, le compostage puis le recyclage. 3 services à chaque semaine chez nous. Le recyclage, les poubelles, les vidanges, puis le compostage. Les automobiles, les machines sont-ils composées d'acier principalement ou de fer? Je sais pas, je sais qu'il faut en faire de nouvelles parce qu'on a besoin du renouveau. Ça, je le sais. Ça, la théorie de la refusion de la dette de votre Dragan arc-en-ciel, Aspies, artiste, philosophe, je pense et je suis convaincu que c'est la seule solution d'une manière où qu'on est rendu avec les finances publiques à payer 46,5 milliards, 1 milliard c'est 1000 millions d'intérêts juste servir la dette, soit dans d'autres mots, l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ça a plus que doublé. De 2020, du budget de 2020 à 2021, on payait 20,3 milliards pour servir la dette publique. 3 ans plus tard, cette année, 2023-2024, on paye 46,5. 46,5 milliards. 46,5 milliards. Ça a plus que doublé. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Que je vous en parlais, j'en parle, puis je vous en parler maintenant. Maintenant, quand je suis en train de faire ce septenium, c'est le latin pour 7 ans, puis je fais l'introduction, puis bien sûr, c'est un appel pour soutenir ma trinité de théories, les théories d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, et la théorie d'intégration citoyenne avec la refusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique pour le collectif d'association nord-américain, puis bien sûr, au-delà, avec nos alliés et armés, bien sûr, puis pour le partenariat public-privé de l'Amérique du Nord, puis qu'est-ce que j'appelle en tant que le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Donc, je mets sur la table principalement, fondamentalement, tout premier, des bisous, des milliards de bisous, des chanteurs, des câlins, puis la philosophie du rock-and-roll, puis un peu de cerveau, puis des muscles avec ça, puis bien de la danse, bien de la danse avec ça. Puis bien sûr, c'est une philosophie constante, puis c'est quelque chose que je fais appel à tous et toutes pour ce partenariat public-privé pour le 21e siècle, pour la liberté, la sécurité de l'individu avec le collectif. Puis bien sûr, moi en étant en dette, 10 500, mais j'ai la gratitude aujourd'hui. J'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, j'ai du café du thé, puis je pense aux fermiers. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fermiers? Des fois, c'est vrai, il y a une bureaucratie, il y a trop de paperasse des fois. Mais c'est sûr qu'il faut toujours faire d'une manière créative pour financer les gens, faire de l'activité physique. Ça fait du bien. Moi, pour la théorie d'intégration citoyenne, moi, je suis pour, vis-à-vis avec le projet de l'armée du Dragon sur l'armée nord-américaine intégrée citoyenne, pour qu'on y aille voir, puis on aille pas passer, puis voir des femmes, puis voir comment ils font, puis intégrer de tous les niveaux, que ce soit pour comment que les travailleurs en construction sont en train de construire des gratte-ciels
la technologie de bombardier, puis d'Apple, puis d'autres technologies de superordinateurs, puis de logiciels, puis de la science des ordinateurs, puis de la radio, puis tout ce qui existe avec les fermes, puis entre en dedans. Comment que ça se fasse le recyclage, comment ça se fasse le compostage, où ça va ces voitures-là, comment ils font. Mais c'est toutes des questions et des choses qu'on doit, par la théorie d'intégration citoyenne, qu'on doit faire l'implémentation. La théorie d'intégration citoyenne, on doit faire l'implémentation. On doit l'implémenter. Ma trinité de théorie par la quatrième dimension, l'amour. L'amour, c'est aussi l'action. Il est 4h18 PM. Je vous encourage à vous donner un câlin comme jamais avant. Avec consentement, avec consentement. Mon message principal a été sera ceci. Donnez-moi un câlin comme jamais vous l'avez fait avant. Pendant une période d'hockey, c'est c'est 20 minutes, il y en a 3, c'est 20 fois 3, fait que 60 minutes, 1 heure. Pendant 20 minutes avec un couple de pause. J'aurais besoin d'un câlin moi aussi, un massage. Ah, ça me fait du bien, je peux pas me le permettre, mais vous savez quoi, millionnaire, milliardaire, financer les fermiers, un massage, travailler là au Québec, puis les infirmières. Le septenium, en parallèle avec, bien sûr, en étant vous disant que, bien sûr, j'ai pris l'éclipse lunaire comme ça soit une renaissance d'une harmonie, puis une nouvelle énergie spirituelle et psychologique aussi, une nouvelle libération avec de nouvelles énergies, pour que ça nous rappelle une unité de l'Amérique du Nord, parce qu'on constitue un collectif. Ça, je fais appel à un septenium pour l'implémentation de ma trinité de théorie à travers la Montréal, le Québec, la Belle-Province, l'Amérique du Nord, côte à côte, d'océan à océan, puis bien sûr avec nos alliés de l'OTAN. De l'OTAN, on fait partie membre, on est membre de l'Organisation transatlantique nordique du Nord. L'OTAN, c'est une alliance militaire, donc Québécois, Canadiens, on fait partie avec d'autres pays de l'Europe, et on est rendu à 32 maintenant avec la Suède. Et bien sûr, pour financer aussi les gens, à faire de l'entraînement physique. Je veux juste discuter maintenant un peu des rêves. Des rêves, tu sais, des rêves, des fois, moi-même, j'en ai des fois des rêves, ça sent comme des aberrations très irrationnelles. Ces rêves-là, des fois, ils nous plongent dans un subconscient. Dans ce subconscient, des fois, il y a des forces, ce sont des souvenirs, des choses, des désirs peut-être qu'on a, que des fois, ça nous montre ces rêves-là qui sont tout à fait irrationnels, il n'y a pas de sens. Comment ça fait qu'on marche, on flotte dans les airs, ou des choses qui sont un peu dans la noirceur, dans les ténèbres, un peu dans les ténèbres, ça nous plonge dans un subconscient. Soit notre nature, qui doit qu'on fasse nous-mêmes, qu'on comprenne notre nature, moi-même aussi en admettant moi-même mes chers. J'en ai moi aussi l'agression, mais je m'entraîne, je fais l'exercice physique, je m'en vais à la montagne, faire l'entraînement physique, des pompes, puis des accroupissements, puis de l'entraînement physique pour gérer l'agression, pour ne pas faire mal à aucun citoyen. Mes frères et sœurs, des fois on est une famille, des fois on est dysfonctionnel, québécoise, mais vous êtes ma famille, veux pas. Veux pas, vous êtes ma famille. T'sais, avec tous ceux qui viennent nous rejoindre, Canadiens, Québécois nouveaux, Canadiens, nos frères et sœurs qui sont noirs, 13,3, 13,4% de la population de l'Amérique du Nord, ça qu'est-ce que j'appelle le collectif ou le complexe de civilisation nord-américain, mais c'est mes frères et sœurs noirs. Si je peux offrir, qu'est-ce que j'offre à tout le monde? Des câlins, des bisous, puis d'essayer de traiter d'une manière égale. T'sais, des fois, on a dans nous des discriminations, des choses du subconscient qu'on veut, des fois c'est caché, des fois c'est pas clair, des fois il n'y a pas 100% de la lumière dessus, mais on les a, ces forces-là. On fait du travail, on y travaille, moi-même. Mais dans les rêves, des fois, on peut voir des choses c'est des choses qui sont irrationnelles, du subconscient. Je vais vous donner ça, c'est 16 ans et plus, peut-être 18 ans et plus, 16 ans et plus. Avertissement 16 ans et plus, peut-être 18 ans et plus. Avertissement 16 ans et plus, peut-être 18 ans et plus. Là. C'est comme moi-même, étant androgène, gay, pansexuel, étant gay, androgène, pansexuel, dragon arc-en-ciel, qui aime ça, le sadomasochisme. Vous savez, c'est une minorité quand même des gens qui aiment ça, le sadomasochisme. Le sadomasochisme dans ma vie privée, puis bien sûr que j'aime le sadomasochisme. Mais il y en a qui disent, ben c'est quoi cette affaire-là? C'est totalement irrationnel, ça n'a pas de bon sens pour ces gens-là. Mais pour ceux qui aiment ça, le sadomasochisme, avec consentement et hygiène, entente mutuelle, consentement, hygiène, entente mutuelle, avec entente mutuelle, consentement, hygiène, pour donner puis recevoir du plaisir, par le sadomasochisme, donner puis le recevoir. Soit recevoir du plaisir et donner du plaisir. Ben, c'est quand même irrationnel, mais c'est pas irrationnel, c'est irrationnel, mais c'est un plaisir pour ceux qui aiment ça. Le style,
le sadomasochisme, comme moi-même. C'est un plaisir. C'est un plaisir qu'on reçoit puis qu'on donne. Ben, une minorité quand même, étant une minorité d'Asperger's, une minorité arc-en-ciel. Je suis une minorité moi-même, mais l'individu avec le collectif. En commun dans le français puis l'anglais au Canada, puis moi-même j'aime l'espagnol, puis dans ma grotte de Dragan arc-en-ciel, c'est ces 3 langues de l'Amérique du Nord, mais plusieurs langues qu'on a bien sûr, puis que je peux faire un effort, ça me prend toujours plaisir d'apprendre un peu d'autres langues, puis je suis ouvert d'esprit pour le citoyen du monde, de la paix mondiale, mais fondamentalement je suis québécois, canadien, nord-américain, nord-américain, canadien, québécois, nord-américain, québécois, canadien, puis les nord-américains constituent un complexe de civilisation, un collectif de civilisation nouveau quand même, avec nos propres avancements, nos propres luttes qu'on a en tant qu'individu avec le collectif, des fois des tensions, puis des fois des choses qu'on a de la misère, puis des choses qu'on doit y travailler constamment. C'est un travail constant. Moi-même, j'ai eu des empêchements, l'Asperger's, puis avoir l'Aspies, puis étant Aspies, wow! Il y a des fois des choses dans les rêves, ça vient de l'irrationnel. Des peurs qu'on a irrationnelles. Des fois qu'on projette aussi. On peut faire la projection sur d'autres gens, t'sais. Mais c'est peut-être aussi en dedans de nous qu'on a ce désir, ou cette peur, des peurs aussi, des peurs ou du désir. C'est pas juste la sexualité, là, ça peut être des peurs ou des choses qu'on reflète dans les rêves. Ça peut sortir d'une manière très irrationnelle, puis le rêve il veut pas de sens, mais c'est parce que c'est des forces du subconscient. En tant que guide spirituel universel, que étudiant aussi, parce que j'ai pas toutes les réponses. J'étudie constamment, mais c'est toujours une étude puis un apprentissage de se connaître soi-même avec tellement de choses, avec ma nature, quand je sors dans le public, je suis conscient de l'Asperger's, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's, puis je fais juste la gestion puis gérer mes symptômes, qui sont la répétition des mots, m'approcher trop proche des gens, puis tendance à discuter de mes obsessions trop intenses, que peut-être savoir que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts de point de vue obsessif que moi-même, puis pour moi-même, je sais qu'ils sont principalement la géopolitique, le sport, les études en civilisation, puis l'hygiène en public. Ces 4 majeurs-là, c'est la géopolitique, l'étude, analyse constamment avec les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis ça c'est mon domaine, la géopolitique. Lui. Le sport, mais les pompes, personne ne fait des pompes. Comme votre dragon arc-en-ciel, puis la danse, je suis dans le top parce que c'est mon sport préféré, la danse, puis ces choses-là que je connais, puis je sais qu'il y a d'autres mondes qui font toujours dans d'autres choses, puis qui font soit artistique, ou soit civilisation, ou scientifique, ou que ce soit nos pompiers, puis bien sûr les ambulanciers, puis même nos forces des forces armées canadiennes, puis bien sûr je dis toujours mon message principal avec en tant que philosophe, bien sûr mon frère Bill Blair, qui est le ministre de la Défense nationale, la défense nationale, mes chers, vous mettez un uniforme, salut, salutations, respect, puis, mais la défense nationale, ça commence dans les garderies. Ça finit avec le CHSLD, dans les garderies ou CHSLD, parce que c'est de côte à côte. C'est ça la défense nationale, principalement. Avec mes théories d'intégration citoyenne, je fais appel, mais avant qu'ils mettent un uniforme, ça sera un protocole pour la Fédération démocratique, la République démocratique de l'Amérique du Nord, la Fédération République démocratique de l'Amérique du Nord, Fédération République de l'Amérique du Nord, que ce soit bien sûr pour, avant de mettre un uniforme, les premières semaines, que les forces armées et de sécurité qui aillent lire un livre à des jeunes dans les garderies, qui changent des couches, ou soit un, soit l'autre. Changer des couches, parce que qui qu'on défend, en premier, si on est pour la défense et la sécurité, l'armée pour défendre, ben, c'est principalement dans les garderies, hein? Principalement, puis après ça, ça finit avec les le CHSLD. J'ai mes propres protocoles puis théories en tant que philosophe. Puis j'écris des livres d'enfants. Je ne sont pas publiés à cause que j'ai pas pu payer les 500$ pour avoir la publication. Mais j'en écris quand même. J'en mets beaucoup des idées en ligne. J'en mets beaucoup d'idées en ligne, puis sont ouverts d'esprit. Il y en a quand même qui j'ai laissé faire le droit d'auteur. Si vous pouvez le faire, comme pour les films de cinéma québécois, La Belle Province, tout ça, juste me créditer, peut-être donner un don pour le rêve de la c'est du dragon qui danse, puis bien sûr, je fais appel au frère en construction pour m'aider à construire 2 bâtiments. Le temple de la déesse oubliée, c'est ça que je veux construire en Belle Province en Montréal, que je crédite avec des bisous, des chansons, premièrement. Le temple
de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée avec pour les célébrations de la pleine lune, coucher du soleil, lever du soleil, l'après-midi, le soir, puis l'interprétation des rêves, bien sûr le tarot, l'astrologie, toutes ces choses-là en plus mystiques, spirituelles. Non? Le temple de la déesse oubliée, puis bien sûr, avec le temple de la déesse oubliée aussi, la maison du dragon, pyramide, pyramide, pyramide austère, que ce soit en arc-en-ciel, puis avec du rouge écarlate, puis bien sûr, pour avoir seulement 3 chambres. C'est juste ça que j'ai besoin, bien sûr. J'ai besoin, bien sûr, que ça soit fait, bien sûr, que si je m'aide des travailleurs en construction, je vous crédite des bijoux à vie, des châteaux à vie, des câlins à vie, avec du bain, du rock&roll, puis des lavages de pieds. Ça, j'en ai, l'argent, j'en ai pas, j'ai 11$ dans le... Non, mais c'est quoi l'argent? C'est pour acheter puis vendre. Sans un but. Sans un but. C'est pour l'argent, c'est pour acheter puis vendre, acheter puis vendre. L'argent, ça sert fondamentalement à l'achat puis la vente. À l'achat puis la vente. Ça sert fondamentalement à l'achat puis la vente. Acheter puis vendre, c'est ça l'argent. Puis mes chers, qu'on est rendu avec public maintenant, avec il n'y a pas d'autre solution, je peux vous dire ça clairement, que la théorie de la refusion de la dette, que je vous en parlais maintenant un peu. C'est quoi la TRD? La TRD, c'est la solution qu'on est rendu avec les finances publiques. Vous savez ça a plus que doublé. Payer l'intérêt sur la dette publique de 2020-2021, c'était 20,3 milliards. Puis après ça, ça a plus que doublé à 46,5 milliards. 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards en 3 ans, 2020, 2021, 2023, 2024. Ça a plus que doublé. La dette publique, servir la dette publique, l'intérêt qu'on paye sur la dette publique, ça a plus que doublé en 3 ans. La théorie de la refusion de la dette, c'est quoi? C'est prendre, c'est ma théorie, la théorie du dragon, puis je fais appel à tous et toutes à soutenir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la théorie de la refusion de la dette pour faire l'implémentation, prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique ainsi que privée, toute la dette publique ainsi que privée. Ma dette en tant que citoyen privé, c'est 10 500$. Ma dette, votre dette, à travers le Canada de côte à côte, avec les États-Unis puis le Mexique. Toute cette dette-là en argent, vu que l'argent américain, la devise des États-Unis, celle-là, ça a du latin dessus, anuit coptis et pluribus unum, comme mon septenium du dragon, le septenium du dragon, bien sûr que c'est pour prendre toute la dette du Canada, de public ainsi que privé, hein. Toute la dette du Canada, des États-Unis, du Mexique, Haïti, Angola, puis bien sûr, vu que le dollar américain est encore la monnaie d'échange pour le commerce du monde, les finances internationales, puis les affaires, l'import et l'export. La devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour ces finances du monde. Donc, faire une conversion, toute la dette publique du Canada, faire une conversion en devise des États-Unis. Cet argent-là, avec le Mexique, le peso mexicain, converti en États-Unis, toute la dette publique privée, fonder une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait en Europe. Parce que ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Allemands, ils ont laissé faire la Deutsche Mark, les Français, ils ont laissé faire le franc, puis les Italiens ont laissé faire le lira. Ils ont adopté une nouvelle monnaie, ils ont fait une monnaie commune, l'euro, euro. Ma théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration citoyenne, d'intégration monétaire, comme qu'ils ont fait en Europe. Plusieurs pays en Europe, maintenant, ils ont une unité commune, l'euro. Plusieurs pays ont laissé faire leur ancienne monnaie, puis ont adopté une nouvelle commune. On va faire la même chose, mais d'une manière originale, puis nord-américaine, avec la théorie de la refusion de la dette, l'implémentation, que je fais appel à tous pour un partenariat public-privé. Donc, prendre toute la dette, ma dette en tant que citoyen, votre dette, la dette publique-privée, on fait la dette de tous les Canadiens, public-privé, du Mexique, du Canada, du Mexique, des États-Unis, d'Haïti. Et tout cet argent-là, on va le convertir en devise des États-Unis. Parce que le dollar américain, c'est encore la devise de choix du commerce mondial, là, bien sûr. Et tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ça a été de l'argent initial en circulation. Toute la dette publique-privée convertie en dollars américains, ça a été de l'argent en circulation pour cette nouvelle banque. Donc ça, c'est la théorie de la refusion de la dette. Prends toute la dette publique-privée des États-Unis, du Canada, du Mexique, public ainsi que privé. Tout cet argent-là, ça a été initialement. Mais on va faire la conversion, le dollar canadien, toute la dette publique des Canadiens, public ainsi que privé des Canadiens, on va convertir en argent états-unien, des pesos du Mexique, Haïti, la gourde. Tout cet argent-là, ça va faire l'argent initial de cette nouvelle banque. Toute la dette publique privée des pays nord-américains, ça a fondé une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, ça peut être 7,70, 3,33, 1,56, 4,18, ou ça peut être 9,3, 6,1, bien sûr, ou que ce soit le chiffre. Là.
En bas de 10, pas plus que 10, pas plus que 10. Et après ça, bien sûr, on va faire cette conversion. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, de 10%, de 10%. Et on va mettre, bien sûr, on va l'appeler l'UI. Mais ça va être basé sur le dollar américain. On va faire un gel des prix pour combattre l'inflation. Et on n'aura plus l'inflation, le prix des patates, du pain, du fromage. Et on va créer l'unité d'échange universelle comme quand les Allemands ils ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens le lira, puis bien sûr les Français le franc. On va créer le UI, U.E.U. U. Unité, E. Échange universel basé sur le dollar américain. Hein? On va faire ça. C'est la solution. On va faire un gel des prix du beurre, prix du lait, une standardisation. Après ça, sur toute la dette, un taux d'intérêt de 10% maximum. Il n'y aura plus d'autres, plus en haut de 10. Ça peut être 3.33, 4.18, 9.3, 6.1. Et ça peut être 7.70. Et ça peut être en bas de 10, mais pas plus. Ça, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, que la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La TRD du dragon, la TRD du dragon, la TRD du dragon. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. C'est la solution. De point de vue, ça peut être biométrique, parce que les yeux, la voix, puis la main, les empreintes digitales, c'est bien sûr d'une manière originale. La main, les yeux, la voix. Fait qu'on peut garder comme la monnaie qui existe maintenant, puis bien sûr avec la monnaie qui existe, mais digitale, et bien sûr avec les monnaies qui existent maintenant, les coins, puis l'argent comme ça. Fait que ça va être de cette manière-là, digitale. Louis, UI en anglais c'est pareil, UI. Un UI égale au dollar américain, dollar des États-Unis, un gel des prix, un standardisation de l'inflation. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir reconstruire l'infrastructure, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, bâtir plus de ponts, faire la peinture sur les bancs, le renouveau du public aussi, le renouveau du public, de l'infrastructure publique, financer les gens à faire de l'entraînement physique, à faire des ponts, on va faire de l'argent, puis construire bien sûr d'autres centres intégrés avec le Facebook, avec les corporations, Microsoft, de Bill Gates, puis Facebook, puis Apple, puis toutes les corporations pour encourager les gens à faire l'entraînement physique. On va construire pour la surveillance, pour la sécurité, bien sûr, à travers l'Amérique du Nord. On va avoir des centres dans les grosses villes, puis même dans les petites villes, où on peut avoir bien sûr des caméras, puis où les citoyens peuvent aller librement, puis voir qu'est-ce qui se passe à travers, qui fait l'entraînement physique, et puis voir les camions, les trains, les ports de sécurité, puis de défense de services, puis voir une surveillance pour la défense, puis la sécurité, puis créer les deux institutions complémentaires, coopératives, complémentaires. Soit l'armée citoyenne intégrée de l'Amérique du Nord, l'armée du Dragon, pour le service, la sécurité et la défense côte à côte, puis l'armée de la déesse qui danse, soit la ligue de danse intégrée d'Amérique du Nord pour l'environnement, pour les océans, les forêts, pour le travail de l'environnement, l'éducation puis le travail de l'environnement, puis la danse, une ligue de danse. Pour un partenaire public-privé, ça c'est mon rêve, le rêve de votre dragon arc-en-ciel. Le rêve que je fonde avec des bisous en premier, des cannes des châteaux, puis bien du rock-and-roll, puis bien des pompes, bien des marches, puis c'est ça la fondation pour le rêve de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour le septénium. Septénium est maintenant dans mon hit. C'est ça, je vais manger ça. On va voir comment ça goûte. Merci, thank you. Thank you to the farmers and to those who transported this goodie and took transport farming and somebody's labor who took the energy and it's like I'm gonna chop those potatoes and I'm gonna bake. So took some brains and some muscle. Goodness, thank you. Bless you.
Mhm.